Capítulo 1. Midoriya, Izumi. Origin. Texto del capítulo. Toga Himiko, no era normal. Era un hecho que ella conoce bien y del que estaba bastante orgullosa. Después de todo, ¿quién quiere ser normal? La gente normal tenía trabajos aburridos, como escribir en computadoras, en oficinas, sobrecargada y mal pagada. Una persona normal jamás conocería la belleza de la sangre caliente y roja. En su rico sabor al flor de una herida profunda. En jamás conocería la emoción de clavar un cuchillo en el corazón de la persona que amas y ver como la luz se desvanece en sus ojos. Sí, Toga Himiko no era normal, y por eso era mucho mejor. Por otro lado, Midoriya Izumi era tan normal como cabría esperar, en un mundo donde la gente podía nacer con motors en las piernas o con la cabeza de un pájaro. Era una chica sencilla, con un cabello verde oscuro y alborotado que le ligaba hasta la espalda, ojos verdes que ocultaban una profunda inteligencia y unas cuantas pecas oscuras en sus mejillas sonrosadas. Además de su baja estatura, Midoriya Izumi podría describirse, en una palabra, como adorable. Al menos, hasta que se profundizaba en la superficie. Midoriya Izumi no era normal. Ella, como la mayoría del mundo, tenía un don, una habilidad especial que la hacía única, diferente. Sin embargo, mientras que la mayoría de la gente tenía dones, que les permitían escupir fuego o mover objetos con la mente, ella no. Midoriya Izumi tenía un don que la lavaba a un hambre sobrenatural, que la obligaba a darse un festín, no de algo tan común como carne de res, pollo o cerdo, en de algo tan exótico como canguro o buffalo. No, el don de Izumi la obligaba a comer algo mucho más tabú. Su cuerpo rechazaba toda carne excepto la humana. Midoriya Izumi era una cannibal. Esta es la historia de dos monstruos, arrastrados a las sombras de la sociedad por circunstancias ajenas a su control. Es la historia de cómo un vampiro y un ghoul encontraron consuelo, el uno en el otro, y la historia de cómo les fue arrebatado. Lego un nuevo día. Lego un nuevo día. Lego un nuevo día. Los ojos de Izumi se abrieron de golpe al el despertador, y cuedo ali un momento antes de recordar la fecha. La niña, que ya tenía 4 años, se levantó de golpe, radiant y chillando. Es mi cumpleaños. La chica de pelo verde salió de la cama a toda prisa. Se vistió rápidamente y salió corriendo de su habitación, casi chocando con su madre, quien simplemente sonrió y negó con la cabeza con cariño. Tranquila, Izumi. Vas a tener un accidente. Su hija vibró de emoción. Pero mamá, es mi cumpleaños. Voy a conseguir mi don. Cariño, puede que no lo consigas hoy, ¿sabes? No te preocupes si tardo un poco, ¿de acuerdo? La niña asintió. Lo sé, mamá, pero lo presiento. Es como frunció el seno antes de volver a sonreír. Algo dentro de mí. Su mamá sonrió y la llevó a la cocina. Bueno, seguro que pueda esperar hasta que hayas comido, querida. Ahora, ¿qué quieres desayunar? Izumi sonrió. Katsudon. Inko se rio. Cariño, tenemos katsudon para cenar. ¿Que parece algo más occidental? Tal vez pancakes con tocino? Al ver que Izumi sentia, se giro. Encendió la radio y empezó a preparar el desayuno para los dos. Mientras el sonido del programa de radio matutino de present Mike linaba el apartamento, Inko no pudo evitar reflexionar. Izumi tenía 4 años y pronto obtendría su don. Era un momento en el que debería estar rodeada de su familia, pero Hisashi. Inko negó con la cabeza. No tenía sentido molestarse, y menos hoy. Se concentró y pronto tenía 2 platos de pancakes con tocino y una botella grande de jarabe de arce aparte. Colocó uno frente a Izumi y el otro frente a ella, y comenzaron a comer. Izumi atacó su desayuno con su habitual vigor, pero el primer bocado,
Descubrio que algo no encajaba. Los panqueques, normalmente dulces y esponjosos, sabían a cenizo y polvo. El tocino, normalmente crujiente y ahumado, ahora parecía cuero y sabía a podrido. Y incluso el olor del jarabe lo daba náuseas. Apenas pudo soportar dos pecados antes de saltar de la silla, tirándola en el intento, y correr al baño, ignorando el grito de sorpresa de su madre mientras vomitaba lo poco que había desenado en el inodoro, junto con los restos de la cena de la noche anterior. Izumi se sentó frente al inodoro durante lo que parecieron horas, aunque no pudieron haber sido más de 20 minutos, mientras su estómago se vaciaba hasta que no quedó nada más que bilis. Temblaba débilmente y percibía distantamente a su madre hablando por teléfono, aunque las palabras se lo escapaban, incapaces de penetrar la espesa niebla que rodeaba su mente. Solo podía concentrarse en el vacío en su estómago y el hambre persistente que comenzaba a surgir dentro de ella. Perdió la conciencia varias veces, notando apenas cuando llegó una ambulancia y la livo. Un parpadeo y la levaban a toda prisa por pasillos inundados de luces fluorescentes y el denso olor a antiséptico y líquido de limpieza. Otro y estaba descansando en una cama, su madre hablando con alguna poca distancia. Un parpadeo más y la oscuridad consumió su visión mientras se quedaba dormida. Los sueños de Izumi comenzaron con normalidad, con visions de ella y Kaken luchando codo con codo como hero y compañero, alcanzando rápidamente la cima de las listas. Sono con all might felicitándola, llamándola una verdadera heroína y entregando una medalla. Su padre, sano y salvo, estaba de pie junto a su madre mientras ambos le sonrían con orgullo. Sin embargo, su sueño lentamente dio un giro extraño, y comenzó a sonar con carne. Carne cruda de algún animal desconocido, apelada en grandes montones. Sono con desgarrar esa montaña y devorarla, sin importar la sangre que le manchaba la cara y las manos. Su estómago dio un vuelco, no de asco, sino de hambre, animal y salvaje. En su sueño, ya no era Midoriya Izumi, la niña brillante y aspirania heroína, era un monstruo, actuando solo por puro instinto. Su sueño se hizo más vivido, y se imaginó acercando a una pobre presa desprevenida, abalanzando sobre ella, desgarrando su carne con las manos y los dientes, arrancando trozos y tragándoselos crudos. Solo cuando recuperó algo de su ser, se dio cuenta de que su presa no era un animal, ni una vaca, ni un cerdo, ni siquiera un caballo. Era un ser humano, anónimo, con rasgos vagos, sin duda, pero fácilmente reconocible como humano. Sin embargo, no fue esto lo que la despertó de golpe. Fue la comprensión de que la carne, independientemente de su origen, sabía divina. Izumi se sobresaltó, despertando a su madre, que dormitaba en la silla junto a su cama. Inco presionó inmediatamente el botón para llamar a la enfermera y se inclinó sobre Izumi, quien se daba a mares, con los ojos moviéndose frenéticamente de un lado a otro, con las pupilas apenas diminutas contra el iris. Izumi, ¿me oyes? Soy mamá, estoy aquí para ti, cariño. La mirada de Izumi se fijó en ella. Dos estanques verdes se iluminaron lentamente con reconocimiento. Mama. Inco asintió con un suspiro tembloroso. Sí, cariño, soy mamá. Izumi parpadeó lentamente y miró a su alrededor, menos frenético ahora. ¿Dónde? En el hospital, querida. Rió suavemente. Tuviste una reacción bastante fuerte antes. Izumi frunció el seno, recordando la mañana. Decidió ignorar sus extraños sueños, al menos por el momento. Oh. Su madre sonrió con dulzura y tristeza. No están seguros de que era, pero creen que solo es un virus estomacal, querida. En cuanto el médico venga a revisar, nos iremos a casa.
Normalmente querian KT quedares más tiempo, pero antes hubo un ataque un villano. Izumi Ascencio con voz temblorosa, todavía asimilando todo. Madre y hija permanecieron en silencio unos instants, hasta que entró la enfermera, seguida de cerca por el médico. La revisaron detenidamente antes de preguntar como es esencia. Cansado, y con hambre. Pero bueno, creo que esta respuesta fue aparentemente satisfactoria. Y en un abrir y cerrar de ojos los miraría se dirigían a casa con una receta y una orden para que Izumi descansara. Para cuando llegaron a su apartamento, Izumi estaba desplomada. Y inco la cargo adentro, era pandala con cuidado entre sus sabanas de all might. Mientras su hija descansaba, la observó unos instants, con el seno fruncido por la preocupación. Negando levemente con la cabeza, inco salió de la habitación y cerró la puerta sin hacer ruido. Esa noche, los sueños de Izumi estaban llenos de carne y sangre. La preocupación de inco no hizo más que aumentar durante las 2 semanas siguientes. El cuerpo de Izumi rechazaba con violencia cualquier alimento. Y incluso el arroz y el pan menos ofensivos lo hacían derramar el contenido del estómago. Sin embargo, lo que más la preocupaba era como parecía estar tomando Izumi. Sabía que su hija no debía de estar en su mejor momento en ese momento. Sobre todo con el aislamiento de Katsuki y sus amigos en la escuela. Pero cada vez encontraba la mirada de Izumi fija en ella, con una expresión indescifrable en el rostro. Por la noche, juraba que oía granidos de algún animal provenientes de la habitación de Izumi. Pero cada vez que miraba, solo veía a su hija descansando, con su pequeño cuerpo engolido por las sábanas. Finalmente, en lo que sería el 15º día de la enfermedad de Izumi, decidió llamar al Dr. Tsubasa para que fuera a visitarla a domicilio. Al or que llamaban a la puerta, corrió a abrirla, dejando entrar al hombre corpulento. Muchas gracias por venir con tan poca antelación, Tsubasa-sensei. Sé que esto es inusual, pero, a juego ansiloso, no sé qué más hacer. El doctor Ascencio amablemente y le dedicó una leve sonrisa. No hay problema, miraría-san. Parece un asunto bastante preocupante. Me asegurar de que la joven Izumi se recupera cuanto antes. Inco sonrió temblorosamente, con lágrimas en los ojos mientras acompañaba al doctor a la habitación de Izumi, tocando suavemente la puerta. Al no obtener respuesta, se volvió hacia el doctor. Ah, lo siento. No la he revisado, así que debe estar dormida. Entreabrió la puerta y se quedó sin aliento en lo que vio. Las sábanas de Izumi estaban esparcidas por el suelo, con jirones de tela roja, blanco y azul esparcidos entre las plumas arrancadas de sus almohadas. Las paredes estaban en un estado similar, posters destrozados por una fuerza desconocida. Incluso las preciadas figuras de acción de all might de Izumi habían sido atacadas, destrozadas hasta quedar irreconocibles. Pero fue la propia Izumi quien hizo que inco abriera la puerta de golpe, conmocionada. Ali, sentada en posición fetal en medio de la cama, inmóvil entre la destrucción, estaba su hija. Estaba pálida, casi blanca, y gotas de sudor le corrían por la cara mientras miraba fijamente el suelo. Su cabello era un completo desastre, desgrenado y grasiento, y parecía estar engolida por su propia ropa de dormir. Solo una simple camiseta y pantalones cortos, y aún así la impequeñación. En la oscuridad de la habitación, inco apenas podía distinguir lo delgada que estaba Izumi. Era un palo, y la piel que podía ver estiraba sobre sus huesos. Podía ver cada hueso en el cuerpo de su hija, cada articulación sobresaliendo contra su piel. Izumi parecía muerta, y incluso el Dr. Tsubasa respiró hondo al verla. Sí, esto es bastante más serios de lo que esperaba. Bueno, mejor me voy.
El hombre ese inderizo, rascandos el bigot un momento antes de entrar en la habitación y acercarse a la esquelética figura de Izumi. Caraspio y ese agacho hasta quedar su altura. Joven Izumi, ¿puedes mirarme por favor? Inco contuvo un grito ahogado cuando los ojos de su hija ese encontraron con los suyos. Estaban en sombras, pero podía verlos con claridad desde donde estaba. Los ojos de Izumi eran brillantes, vibrantes, llenos de alegría y vida, con un destello oculto de curiosidad y inteligencia. No eran los ojos de Izumi. Eran ojos muertos, ciegos, y los observo mientras ese llenaban de una emoción que no lograba identificar. Quizás molestia oira. Un tic en el ojo derecho de Izumi fue la única advertencia que tuvieron antes de abalanzarse sobre Tsubasa. Tsubasa gritó, alarmado, mientras Izumi hundía sus unas nodosas en la suave piel de sus mejillas. Intento apartarla, pero, de alguna manera, ella era más fuerte. Sus unas. No. Guerras. Lo aranaban la cara y ese lo hundían en los ojos. Grito cuando esas guerras afiladas ese clavaron en sus cuencas, y apenas sintió la sangre correr por su rostro a causa del dolor. Intento escabularse, huir, pero ella fue más rápida, saltando sobre él y sujetándolo, con las garras atravesando el tejido blando de sus palmas. Apenas logró ahogar otro grito antes de que la chica le hundiera los dientes en la yugular, manchando de sangre su ropa, su rostro, el suelo. Le arrancó un gran trozo de garganta, tragándoselo entero. El sabor era más intenso que el del mejor corte de carne y de yo, escapar un gemido de placer, al finalmente comer. Empezó a darse un festín con el voluminoso cuerpo del hombre, escupiendo retazos de tela y atacando la carne misma. Inco estaba en estado de shock. Su hija, su amada Izumi, tan amable, inteligente y curiosa, que tanto le recordaba a Hisashi, se había convertido en algo salvaje. Un animal que se alimentaba de la carne de un hombre. Un monstruo, cayo de rodillas y celoso temblorosamente. La bestia que una vez fue Izumi la miró de inmediato, sin rastro de reconocimiento, en sus ojos. Nada más que el hambre profunda, la necesidad de cazar, alimentarse, matar. Inco lo comprendió ahora, en esos últimos instantes antes de que su hija le hundiera una mano, en el pecho y le arrancara el corazón. No era ira lo que había visto, en I tampoco enfado. En I siquiera militia, aunque ciertamente estaba cerca. Era hambre. Izumi se despertó lentamente. Estaba aturdida y había tenido un sueño muy extraño. Aún así, se sintió de maravilla, mucho mejor que en semanas. Se levantó lentamente, lista para contarle a su mamá la buena noticia. Después de todo, podría volver a la escuela y ver a Kaken y los demás. Quizás incluso podría pedirle a su mamá que la llevara a ver a la tía Mitsuki y el tío Masaru. Bostezando y estirándose, miró a su alrededor. Qué raro. ¿Por qué estaba en la cocina? Why, además, ¿por qué estaba tan sucia toda roja? Gritó. Mamá, pero no recibió respuesta. El apartamento estaba en un silencio sepulcral, y al salir de la cocina, comprendió por qué. Mamá? Ali, en el suelo, afuera de la habitación de Izumi, estaba su madre. Estaba cubierta de rojo también, con agujeros en la ropa y incluso en el cuerpo. Izumi corrió hacia ella, sacudiéndola suavemente. Mamá, despierta, mamá. Empezaron a caer lágrimas. Mamá, por favor. No hubo respuesta. Capítulo 2. Toga Himiko, Origen. La vida es injusta. No todos nacemos iguales. Estos eran dos hechos que Toga Himiko conocía bien, desde su primer aliento hasta el último. Eran hechos que recordaba una y otra vez, y el universo nunca la dejaba olvidar por mucho tiempo.
Se acordoba de elos cada vez que sonría. Sus dientes afilados eran inquietantes y antiestéticos. Se acordo de elos cuando tenía 4 años, una niña fascinada por la sangre, que había intentado compartir su fijación con sus padres en forma de pájaro, roto y sangrante. Sus gritos la hicieron acordar de elos. Después de eso, sus padres la obligaron a reprimir su pasión, ocultar su amor, a ser normal. Y cada completo, cada mention casual de lo bien educada, que era y de lo chica ideal, que era y de lo normal que era, la dolía como un cuchillo, en el corazón mientras lo recordaban una y otra vez esos dos hechos. La vida es injusta. No todos nacemos iguales. La gente como Himiko tiene que esconderse. Es lo que se espera, después de todo. El clavo que sobresale ese clava. Y no quieres armar un escándalo, ¿verdad? La chica que se hacía llamar Toga Himiko era popular. No era de extrañar, considerando todo. Era inteligente, alegre, educada. Una estudiante modelo, en realidad. Era natural que atrajera a sus amigos como palilas a la llama. Era normal. Después de todo, y eso les parecía bien. Por supuesto, nunca conocieron a su verdadero yo. La Toga Himiko que dormía en lo profundo de su ser, en lo más profundo de su ser. La que mantenía reprimida para no causar problemas. La que estaba tan llena de pasión, deseos y cualquier cosa anormal. Que Himiko podría matar a alguien fácilmente. Irónicamente, era un día bastante normal. No había nada de auspicioso, ninguna señal de la tragedia que se avecinaba, y de las repercusiones que resonarían en la sociedad de héroes a partir de ese día. No, era un día como cualquier otro. Toga Himiko se despertó, se vistió, desayunó y fue a la escuela, como cualquier chica normal, en su último año de secundaria. Se encontró con sus amigos de siempre, Natsumi y Sato, y juntos caminaron a la escuela, hablando del hermano mayor de Natsumi, tal vez, o de la fotografía de Sato. La escuela en sí no era normal, pero eso se debía que era una escuela privada bastante prestigiosa. Después de todo, era difícil imaginar al único heredero de la familia Toga asistiendo a una escuela secundaria cualquiera. No, solo la preparatoria semi-serviría. Aún así, Himiko seguía con su rutina habitual. Llegar puntual a la escuela, llegar a clase, reunirse con sus amigas, acomodarse para la tutoría y prepararse para otro día normal de clases. Luego, su tutor se marchaba y legaba su profesor de inglés. Este se marchaba y lo reemplazaba su profesor de historia del arte. Y así sucesivamente hasta el final del día, con un descanso para comer, por supuesto. Luego recogía sus cosas. Se despedía de sus amigas y volvía a casa, lista para hacer los deberes, cenar y acostarse. Se habría apuntado a un club, pero estaba demasiado ocupada, preocupada por su vida normal, como para dedicar tiempo a actividades extracurriculares. Fue justo antes de este paseo a casa que ocurrió. Himiko se retrasó un poco, pues se había cuidado para calmarse después de diseccionar ranas en biología. Estaba en el baño de chicas del segundo piso, respirando hondo y esforzándose por controlar sus animalias. Fue mientras se enjuagaba la cara, lista para mostrar su normalidad al mundo una vez más, que lo oyó. Era un sonido tenue, proveniente de una esquina un poco más ala, pero al salir del baño y acercar sigilosamente, pudo distinguir claramente el sonido de carne contra carne, de nudillos firmes contra un estómago blando. Y al asomarse por la esquina, finalmente lo vio. Ella vio el amor. Un chico, pensó Saito Kuin, lucaba contra otros tres, golpeándolos desesperadamente mientras se burlaban de él. Estaba maltrecho, cubierto de grandes moretones rojos, con un ojo hinchado y cerrado.
Y cuando uno de los otros chicos lo lanzó un golpe en la cara, conectándolo con un fuerte crujido, una lluvia de sangre se esparció por el pasillo, y el fuerte agar de Himiko se aflojó, liberando sus anormalidades. Este chico, completamente anodino en todos los sentidos, lino de moratons y con sangre fluyendo a raudales por la nariz y la boca, lo parecía a Himiko nada menos que la perfección absoluta. El mundo se desvaneció para Himiko, y solo pudo verlo a el y el rojo que manchaba su piel. Lo cuidaba suficient presencia de ánimo para huir, pero el daño ya estaba hecho y la verdadera toga Himiko había regresado. Y en el camino de regreso a casa, sonrió para sí misma. No la sonrisa fingida, ligera y destinada que siempre mostraba, que nunca ligaba a sus ojos, sino su verdadera sonrisa. Brillante, peligrosa, mostrando los dientes al mundo mientras brillaba de alegría. Los transunis la evitaban. Algunos incluso cruzaban la calle con un instinto animal que les impulsaba a correr, a huir de aquel depredador. Pero Himiko no les prestó atención. Después de todo, ahora estaba enamorada de él. Y necesitaba verlo sangrar. En los días siguientes, nada parecía ir mal. Himiko continuó con su rutina escolar habitual, con un par de pequeños cambios. Y nadie se dio cuenta de su recent revelación. Después de todo, había estado ocultando su verdadero yo durante tanto tiempo. Era demasiado hábil actuando como para permitir que su máscara se desvaneciera tan fácilmente. Claro, su rutina alterada lo permitió observar a Cytokun desde lejos, recordando con gran detalle su rostro magalado y manchado de sangre. Pero incluso si alguien hubiera notado las miradas furtivas cuando nadie la veía, las miradas angelantes al otro lado del comedor, o incluso el ligero rubor al verlo, eso podría atribuirse fácilmente a un enamoramiento de colegiala. Y, bueno, eso era de lo más normal, sobre todo para una chica de 15 años. Nadie habría sospechado jamás la brutalidad de los pensamientos que la rondaban por la cabeza. Su enamoramiento le hizo bajar las notas, solo un poco. No era su intención, la verdad. Pero era tan fácil distraerse, fantaseando con sangre corriendo de la cara de Cytokun, goteando sobre su camisa. Quizás el flujo se haría más intenso, dejando un reguero rojo que lo mancharía. En las profundidades semiconscientes de su imaginación, pensamientos de cuchillos y espadas incluso cruzaban su mente, trayendo consigo sueños de hacerlo sangrar ella misma, de cortarlo con una cuchilla afilada y ver esa cascada roja derramarse de él. Incluso sonaba con beberla de él, saboreando esa ambrosia carmesí y, tal vez, solo tal vez, convertirse en él. Nunca había usado realmente su don, por razones obvias, pero entendía lo básico bastante bien. Y mientras estaba ali sentada, con la mente lejos de cualquier lección a la que debería haber prestado atención, pensó en convertirse en Cytokun, en poder convertirse de verdad en alguien a quien amar. El solo pensamiento le produjo una olida de euforia que nunca antes había sentido. Ella sonrió, felina y depredadora, mientras un nuevo plan comenzaba a tomar forma. Apenas una semana después de la peli que lo inició todo, sucedió. Fue bastante sencillo quedar a solas con Cytokun, dejando apenas una nota en su casillero con la solicitud de reunirse en el pasillo del cuarto piso después de clases, un lugar que sabía que estaría vacío, albergando poco más que almacenamiento y alas libres. El cuter quemó la mochila de Himiko mientras ella seguía con su rutina habitual, sintiendo una creciente excitación nerviosa a medida que avanzaba el día. Casi podía imaginarlo ahora, la cara que pondría cuando ella le cortara la garganta y bebiera a fondo. Apenas pudo contener un escalofrío de alegría ante la idea de convertirse en él. En que decretían, hizo muy poco trabajo. Su emoción llegó al límite cuando sonó la campana final.
Anunciando el fin del día y el comienzo del plan de Himiko. Salio corriendo de la habitación en cuanto pudo, sin siquiera detenerse a despedirse de sus amigos. ¿Eran siquiera amigos? Después de todo, no conocen a la verdadera. Pero Saito-kun estaba a punto de hacerlo. Subió las escaleras de dos en dos y corrió por la escuela, sin prestar atención a los gritos de alarma de las personas con las que casi chocaba, con la mente únicamente concentrada en lo que la esperaba. Estaba emocionadísima mientras esperaba en el pasillo, con el cutter en la manga. Se había tomado un tiempo durante la semana anterior para aprender técnicas básicas con el cuchillo. Nada del otro mundo, por supuesto, pero suficiente para sus propósitos. Sus dedos tamborileaban contra su pierna. Nunca ese le dio bien esperar. Y ese de yo lavar por la fantasia. Cenando con cuchillos afilados cortando carne y grabando su nombre en la piel de Saito-kun. El sonido de pasos en la escalera la sacó de su ensonación. Y el corazón le dio un vuelco. Caminando hacia ella, rascandos la nuca y pasandos la mano por su despeinado mecha negro, estaba Saito-kun. Tenía una expresión perpleja y parecía un poco avergonzado al acercarse. Su rostro aún estaba marcado por moretones, ahora amarillentos por la edad. Ella le sonrió radiante y él respondió con una sonrisa temblorosa y insegura. Toga-san, ¿verdad? Ella asintió y sonrió, feliz de mostrar su verdadera sonrisa. Él retrocedió, con una parte primitiva de su cerebro impulsándolo a escapar. La reprimió y continuó. Entonces, Toga-san, ¿para qué querías verme? Si fuera posible, sonrió aún más. Oh, nada del otro mundo, Saito-kun y, por favor, la mame Himiko. Ante su asentimiento inseguro, continuó. Bueno, es que te 6 hace una semana. Y te veas tan guapo cubierto de sangre. Y, bueno, ese sonrojo. Puede que me haya enamorado de ti. Río para sí misma, apretando la mano alrededor del cutter. Así que, por favor, acepta mis sentimientos, Saito-kun. Con los ojos muy abiertos, parpadeó rápidamente y ese sonrojo, frotándos la nuca. To Himiko, eso es mucho para un hombre. Río nerviosamente. Puedes darme un tiempo para pensarlo. Terrario, dandos un golpecito en la barbilla pensativa, antes de asentir. Claro, Saito-kun. Pero antes, déjame demostrar mi amor. Saito-kun arqueó una ceja y asintió, con la lengua pasada en la boca. Himiko sonrió, casi con timidez, antes de acercarse lo suficiente como para sentir su aliento en la piel. Él cerró los ojos con anticipación, y la sonrisa de ella se agudizó. Con un movimiento fluido, su brazo giró, cutter en mano. Lo atravesó por su garganta, dejando una línea limpia que se abrió, de la que brotó sangre a borbotones. La mirada de asombro y miedo de Saito-kun era como una pintura para ella, y sus jadios desesperados eran como música. Himiko ya no pudo contenerse y saltó sobre él. Un leve jadio salió del moribundo chico, al estrellarse contra el suelo. Actuó por instinto, mordiendo con fuerza la suave carne de su cuello. Su sangre era un néctar divino, una bebida como ninguna otra que hubiera probado, y el denso sabor a hierro inundó su boca mientras bebía libremente de él. No pudo evitar las lágrimas de pura alegría que brotaron de sus ojos al finalmente conocer la libertad. Libertad de una sociedad que jamás aceptaría a gente como ella. Libertad de sus padres, que la obligaron a ser alguien que no era. Libertad de Toga Himiko, la hija perfecta, la estudiante modelo. Que Himiko había muerto con Saito-kun. Ahora solo quedaba Toga Himiko, la chica que amaba la sangre, cautivada por su belleza. Ahora estaba Toga Himiko,
La chica que ansiaba convertirse en las personas que amaba más que a nada y que deceba, necesitaba, ver las banadas en sangre. Cuando se convirtió en cytokine, ese lino de demasiada alegría pura como para notar asado en la escalera, con la mano cubriendo su boca mientras temblaba. Por supuesto, daba igual. Para cuando llegaron los servicios de emergencia. Toga Himiko Haishia Rado que había desaparecido en la noche, dejando atrás el cuerpo de su primer amor, enfriándose rápidamente. Ella no esperaba encontrar a su verdadero amor tan pronto. Capítulo 3. Un solo paso. Izumi esperaba muchas cosas cuando se despertó ese día. Vestida con ropa sucia y andrajosa y envuelta en una manta comida por las palilas. Ella esperaba necesitar comer. Había pasado aproximadamente una semana desde su última comida y realmente no quería perder el control nuevamente, no después de haber sido perseguida por media ciudad por endeavor la última vez. Ella esperaba encontrarse con Jiren Sensei. Se suponía que se encontrarían más tarde en el lugar habitual para un par de horas de Japón y matemáticas. Ella esperaba dormir más tarde esa noche. Lina, educada y satisfecha, lista para un día de protección de su territorio mañana. No esperaba encontrarse con una chica de su edad, o quizá un poco mayor, empapada en sangre y sonriendo como el gato que había atrapado el canario. Ella no esperaba hacer un nuevo amigo ese día. Pero bueno, no es que se estuviera quejando. Izumi corrió hacia el almacén, un destartalado edificio, en el viejo astillero, en la parte más sordida del pueblo. Iba deprisa después de comer. La sangre caliente se enfriaba rápidamente al empapar su fina blusa y su camiseta. No era uno de los objetivos de Jiren Sensei ese día, pero no les había prestado demasiada atención más allá del sabor de su carne. Tenían un sabor salado, con un toque cítrico. Probablemente un marinero que había pasado por momentos difíciles. Se secó la cara con la camisa para limpiarse un poco, y entró corriendo. Apoyado contra la pared, junto a una mesita y sillas, con un cigarrillo entre los dientes manchados, estaba Jiren Sensei, con el habitual traje morado chillón envuelto en su figura. Al oír los pasos de Izumi, levantó la vista, sonriendo con picardía al observar su apariencia. Oi, chico, pensé que no ibas a llegar en un segundo después. Dijo, riendo con sorna, dejando escapar una bocanada de humo. ¿Te has liado con algo? Izumi sonrió timidamente. Lo siento, Jiren Sensei. Tuve que ir a comer y tard más de lo esperado. Pero ya estoy aquí. ¿Cuántas veces tengo que decirte, chico, que dejas al sensei? Me haces sentir viejo. Inclinando la cabeza hacia un lado, Izumi puso su mejor expresión de inocencia. Pero sensei, estás viejo. El hombre soltó una breve y aguda carcajada, inclinándose para alborotar el pelo enmarinado. ¿Eres una nenada? ¿Te lo he dicho alguna vez? Izumi asintió radiant. Y Jiren Sensei volvió a reír, incorporándose y sentándose a la mesa. Bien, nenada, hoy nos regalaron tu favorita. ¿Recuerdas tu cuaderno de economía? La chica hizo un puchero y se cayó un poco, pero sacó el cuaderno amarillo de su desgastado bolso y, con bolígrafo en mano, lo abrió sobre la mesa. Jiren Sensei, ese no es mi favorito. Todos los números son, dijo agitando una mano alrededor de su cabeza, demasiado raros y imaginarios, es molesto. Dando una colada a su cigarrillo, Jiren Sensei arqueó una ceja. Bueno, ¿sabes cómo mayor? Rehaciéndolo hasta que te salga bien. Ahora, empecemos desde donde lo dejamos. Un par de horas después, Izumi bostezó y se estiró en su silla, agradecida por el final de la clase. Estaba agradecida con Jiren Sensei, por supuesto, pero la economía siempre lo quemaba
el cerebro y la hacia cur dormir durante milanos. Estaba a punto de levantarse cuando Jiren Sensei le lanzó una bolsa de plástico, sacándola de sus pensamientos. Toma, Nina, invita la casa. Parpadeando, echo un vistazo dentro y vio una camiseta nueva, pantalones cortos, un suéter, un par de calzoncillos y un desodorant. Esto era inusual para el hombre. Nunca hacía nada gratis. Incluso sus lecciones eran un pago por eliminar ciertos objetivos para él. La confusión debió de estar escrita en su rostro cuando Jiren Sensei soltó una bocanada de humo y una breve carcajada. No puedes tener un socio por ahí con el aspecto de un asesino perdón, chico. Consideralo una inversión para continuar nuestra relación laboral. Sería malo para el negocio sit ficharan los héroes, ¿sabes? Izumi se sonrojo levemente y inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Algo que el hombre desestimó con una risita, y salió del viejo almacén con paso alegre. Se estaba haciendo tarde. Y quería volver a su guarida antes de que los héroes subterráneos entraran en turno. Y había tapado con el señor valiente antes. Y prefería no tener que atacar a otro héroe. No es que no lo merecieran, claro, pero eso solía atraer demasiada atención hacia ella, y le gustaba la guarida que tenía en ese momento. Fue por la prisa que no vio al chico hasta que chocaron, tirándolos al suelo. Izumi se recuperó primero, poniéndose de pie un salto y agitando los brazos frenéticamente. Ay, lo siento mucho. No estaba mirando por donde iba. Se interrumpió al notar tres cosas. Primero, el chico, que se parecía extrañamente a Izumi de haber nacido niño, con cabello negro y sin pecas, estaba empapado en sangre, igual que la propia Izumi. Segundo, vestía lo que claramente era un uniforme de Nina, una chaqueta azul y un calico negro con un lazo rojo y una camisa blanca encima, y una falda a cuadros con calcetines blancos y zapatos negros abajo. Izumi se consideraba una joven de 14 años iluminada, pero, aunque no veía nada malo en que él usara el uniforme, no creía que hubiera muchas escuelas que estuvieran de acuerdo con ella. Sin embargo, estos pensamientos se desvanecieron rápidamente de su mente cuando notó que la miraba con una intensidad que no podía identificar. No era ira por encontrárselo, en asco por su estado descuidado, en siquiera miedo a la sangre que cubría casi todo su cuerpo. No parecía más bien adoración, reverencia. Era la expresión que creía tener cuando conoció a Stain Sama hace 2 años. Fue desconcertante, como mínimo, y Izumi se rascó el cuello, un tic nervioso, antes de ofrecer la mano al chico. Este movimiento pareció sacarlo del trance en el que se encontraba, pues la agarró con entusiasmo, incorporándose y acercándose, aparentemente indifferent, al heteropodredumber y muerte que Izumi sabía que la rodeaba. Su nariz rozaba la de ella y ella reprimió el impulso animal de atacar, de inmediato a ese desconocido. Finalmente, él se apartó, con el rostro destrozado por una sonrisa burlona. Iris como yo. Izumi frunció el seno, pero el chico insistió. Iris como yo, esa sangre no es tuya. Y te hace ver tan lindo. Sonalo su blazer y calico manchados. Esto tampoco es mío. Me pregunto si me hace ver lindo. Ay, apuesto a que me vio tan lindo, en su cara con su sangre. Oh, espera. El chico se concentró un momento, y Izumi observó sorprendida y fascinada como su piel comenzaba a derretirse, convirtiéndose en un lodo gris, desprendiéndose de su cuerpo y golpeando el suelo con suaves golpes. Su piel áspera y broncida dio paso a algo más suave y claro. Su esponjoso cabello negro se volvió largo, liso y rubio, y sus ojos negros se transformaron en discos amarillos, felinos y depredadores.
Este cuerpo le sentaba mucho mejor al uniforme. Y la chica salto hacia adelante una vez más, aferrándose a un Izumi abrumado. Soy Toga Himiko, pero puedes llamarme Himiko. Oh, oh Himikin, siempre he corrido que me llaman así. Me apasiona la sangre y ver a la gente sangrar. Pero por alguna razón no quiero verte sangrar. Quizás sí porque sé que eres como yo. Parece que leves tiempo haciendo esto. Así que, ¿a cuántas personas has matado? Solo he matado a una hoy. Ese lamaba sito kuin y era tan adorable que no pude evitar querer que sangrara. Su sangre sabía deliciosa. Como debería llamar nueva mejor amiga? Aturdida, Izumi parpadeó, comprendiendo por fin lo que era ser víctima de una de sus tormentas de murmulos. Soy Midoriya Izumi, dijo débilmente. Antes de que una mirada al cielo que oscureciera rápidamente la sacara de su estupor. Y no podemos quedarnos aquí. Síganme. Izumi agarró la muñeca de la otra chica, quien chillo de alegría, mientras la arrastraban por los callejones del distrito camino. Mientras corrían, evitando todas las rutas de patrullaje de héroes posibles, Izumi reflexionó sobre todo lo que Himiko había dicho. Si realmente acababa de matar a alguien y no juzgaba a Izumi por hacer lo mismo, entonces, quizás este podría ser el comienzo de una hermosa amistad. Entonces, espera, mataste un tipo porque pensaste que su sangre era linda? Habían legado a la guarida de Izumi, poco más que una pequeña tienda de campana en un discreto paso subterráneo, justo antes del anochecer, justo antes de que anocheciera. Izumi se sentía un poco culpable por cambiarse de ropa mientras Himiko se cuidaba con su uniforme escolar sucio y manchado de sangre. Pero la rubia lo había asegurado que no había problema. Ahora estaban sentadas en dos cajas junto a la tienda destartalada, con las piernas de Izumi contra su pecho mientras Himiko gesticulaba desenfrenadamente, contando la historia de las últimas 2 semanas. Pues sí, ¿por qué si no lo harías? Se encogió de hombres. Oh sí, lo hago para comer. Espera, eso me recuerda. Himiko, ¿tienes hambre? La rubia se tocó la barbilla pensativa, antes de negar con la cabeza. No, y es como si acabara de comer una buena comida. Izumi sonriendo radiant a su amiga. De verdad eres como yo. Tu te permite transformarte en personas gracias a su ADN. Pero tienes una mutación secundaria que lo añade un requisito badu en la sangre. Y como efecto secundario, obtienes nutrición y sustento de la sangre. Mi dani es similar. Principalmente me hace volver más fuerte, más rápida y más salvaje cuanto más hambre tengo. Pero hay una mutación secundaria que significa que no puedo comer nada más que carne humana. Lo que significa que solo tengo que comer cada 2 semanas más o menos. Contuvo la respiración con un suspiro y miró a Himiko, que estaba boquiabierta. Inmediatamente intentó tartamudear una disculpa, retrocediendo, pero Himiko la interrumpió, saltando y sonriendo. Izuku, eso fue genial. Te encantan los dones. Usaste unas palabras un poco complicadas. No estoy seguro de haberlo entendido todo. Pero aún así fue muy divertido. Izumi se sobresaltó y se sonrojo, rascándose la nuca. Ah, bueno, siempre me encantaron los dones. Y Jiren Sensei me consiguió un montón de libros sobre ellos, así que. Ante la cabeza la dieta y la ceja levantada de Himiko, continuó, oh. Jiren Sensei es mi profesor. Como vivía en la calle desde muy joven. Dejé la escuela muy pronto. Izumi se encogió de hombres. No disfrutaba mucho hablando de sus primeros años, pero sentía que podía confiar esto a su amiga. Me encontró cuando tenía, ciso 7 años, creo, y no tardó mucho en darse cuenta de lo que podía hacer. Después de eso, llegamos a un acuerdo. Él me enseñaría y me compraría cosas como ropa y demás.
Why yo eliminaria a la gente que estuviera perjudicando su negocio. Sonrio suavemente. Lo respeto mucho, casi tanto como Stain Sama. Stain Sama. Te refieres al asesino de héroes? De todas las personas a las que Izuku, la chica pequeña, calada y algo tímida que era, admiraba, Himiko nunca imaginó que el infame asesino en serie Stain fuera uno de ellos. La amiga de Himiko ese enderizo, con sus ojos Esmeralda brillando, de una forma casi desafiante. Stain Sama es más hero que cualquiera de esos imposters. Espito Izuku, con las manos apretadas frente a ella. Levo 10 años viviendo en la calle. Y no hay una sola vez un supuesto hero intento salvarme. A los héroes solo les importa aplastar a cualquiera que se interponga en su camino en la loca carrera por el número uno. Ni siquiera all might. A quien todos creen un dios entre los hombres, intento salvarme. Se suponía que lo haría. Cualquier verdadero hero debería haberme salvado. Pero los únicos héroes que he conocido han intentado capturarme por algo que no puedo controlar. La chica de pelo verde estaba de pie ahora, y Himiko estaba asombrada por la pura malicia que irradiaba su generalmente dulce amiga. La sociedad de héroes es una plaga sobre la tierra, y Stain Sama es el único que lo ve. Aun así, ni siquiera Stain Sama, con toda su infinita sabiduría, lo entiende. La única manera de curar una infección tan profunda como el heroísmo es erradicarla de raíz. La sociedad de héroes debe care. Y en su lugar surgirá un nuevo sistema. Un sistema mejor, donde los héroes salvaran a todos, incluyendo Izumi de yo escapar un suspiro tembloroso, la adrenalina la abandono, al sentarse de nuevo. Incluyendo a gente como yo. Bajo la cabeza y en cogio, dejando que Himiko precisara la pasión desbordante que acababa de escuchar de su amiga. Se quedo sin palabras, sinceramente. Claro, solo conoce a Izumi desde hacía unas horas, pero crea haberla interpretado bien. Amable, tímida y totalmente dispuesto a matar. Pero esto? Esta pasión pura, la fuerza y la convicción que había puesto en sus palabras? Esto era nuevo. Eso estuvo caliente. Izumi chilo y ese sobresalto, y Himiko ese dio, cuando de que lo había dicho, en voz alta sin care. Ambas ese sonrojaron y ese cubriran la cara, sin que ese oyeran palabras intelligibles. No hace falta decir que paimos una noche de sueño incómoda en la tienda. Capítulo 4. Ciudad del Diablo. Izumi miró a su alrededor nerviosa, apretando y soltando las manos a sus costados, intentando parecer despreocupada. Tras ella, oía Himiko terroreando, cogiendo ropa del perchero, considerándola un momento y luego guardándola. Su pai golpeó el suelo de vinilo y fue plenamente consciente de su propia respiración. Estaba a punto de darse la vuelta y apresurar a Himiko cuando unos pasos se acercaron. Al girar la cabeza hacia el ruido, el corazón le dio un vuelco al darse cuenta de quien caminaba hacia ella. Vestía de forma informal, con pantalones de chándal y sudadera con capucha, nada que ver con su atuendo habitual, pero su pelo negro alborotado y sus patillas pobladas no dejaban lugar a dudas sobre su identidad. La cicatriz irregular y retorcida que ella le había dejado sobre el ojo izquierdo la última vez que ese cruzaron no hacía más que confirmarlo. El señor Valiente se aclaró la garganta con el seno fruncido. Mis sueños, ¿nos conocimos? Izumi respiró hondo, reprimiendo el pánico. No lo creo, señor. Rio nerviosa. No conozco a mucha gente, ¿sabe? Estoy casi todo el tiempo en la escuela o en casa. Tengo que sacar buenas notas, ¿no? Intento sonreír, pero más bien pareció una mueca. El hombre terrario sin comprometerse y la miró con los ojos entrecerrados. ¿Estás segura? Hoy, Izuku.
Creo que este lugar no tiene lo que buscamos. Oh, en contrast a nuevo amigo. Izumi suspiro aliviada al ver que Himiko se acercaba, con la mochila, alhambro, y mucho más lina que antes. Oh hoy, Himiko, le decía a este chico que no conozco a mucha gente. Siempre estamos en la escuela o en casa, no. Lo dirigió una sudal mirada suplicant a su amiga, quien pareció darse cuenta y asencio. Sí, deberíamos irnos, Izuku. Todavía tenemos tarea para Fujisaki-sensei, ¿verdad? El señor Valiente los miró por última vez antes de encajarse de hombres, y hacerse un lado con un, que tengan un buen día, al marchers. En cuanto salieron de la pequeña tienda de ropa, se adentraron en un callejón, abriéndose paso por las sinuosas callejuelas hasta llegar al estudio. ¿Y quién era ese, Izuku? Si era un bicho raro. Deberíamos haberlo cortado. La rubia sonrió ampliamente, y Izumi rió entre dientes a pesar de sus nervios. Ese era un héroe clandestino, señor Valiente. Y nos conocemos. Tenía hambre. Mi pillow comiendo. Se interpuso en mi camino y la voz de Izumi se fue apagando. Himiko abrió mucho los ojos. Así que, señaló sobre su ojo derecho. Izumi asintió y Himiko sonrió. Suena increíble. Debió de estar todo ensangrentado, jadio, y apuesto a que te veas tan linda toda cubierta de su sangre. Ver cubierta de sangre es mucho mejor que ver sido con o a cualquier otra persona cubierta de sangre. Y es on mejor porque no es tuya. Eres realmente increíble, Izuku. Izumi se sonrojo intensamente y no logró balbuciar nada significativo durante el resto del viaje de regreso. Himiko les sonrió radiant. Aunque solo habían pasado un par de días, y no podía imaginar una vida sin la chica de pelo verde. Se sonrojo levemente y los dos regresaron a su guarida en un silencio amistoso. Pasó un mes, y en poco tiempo, Himiko se despertó a las 2 de la madrugada, escabulindos por los callejones tras Izuku. Buscaban comida, principalmente para Izuku, ya que Himiko se había mantenido bien alimentada gracias a los paquetes de sangre que el sensei de Izuku les había conseguido a cambio del trabajo que estaban a punto de realizar. Un traficante de drogas, pensó Himiko, pero no había estado prestando atención. Simplemente estaba emocionada de ver por fin a Izuku banado en rojo una vez más. Izuku se detuvo y extendió una mano hacia atrás. Himiko se quedó quieta, asomándose por la esquina para ver cómo su amiga se acercaba sigilosamente, con los hombres encorvados y frotándose el brazo. Se acercó a un hombre calvo y en forma con perilla, quien se giró y soltó una carcajada al verla. ¿Qué puedo hacer por ti, nina? ¿Perdiste tu papa o algo así? Soltó una carcajada y le dio la espalda. Larget, verdecida. Esto no es una gardería. Izuku le dio la cabeza, se dio una palmadita en la mejilla pensativo y sonrió. Jiren sensei te envía saludos. Antes de que el hombre pudiera responder, se abalanzó. En la penumbra del callejón, Himiko apenas podía ver los cambios. Las uñas de Izuku se habían vuelto más largas y afiladas, y el brillo las hacía parecer garras. Sus dientes se habían vuelto puntiagudos y su piel adquirió una palidez mortal. Sus garras arrancaron el rostro del hombre mientras este gritaba, agitándola con las manos, en un intento desesperado por quitársela de encima. Sin embargo, la fuerza sobrenatural de Izuku triunfó, y las garras lo abrieron profundos surcos en la carne. Ella se arrastró sobre sus hombres, clavando las garras en el pecho mientras lo daba un cabezazo. Ambos cayeron al suelo y el hombre gruñó de dolor. Izuku se apartó de él, solo para abalanzarse sobre él una vez más, aterrizando de modo que su rostro quedó sobre su estómago.
Sanrio monstruosamente y abrio la mandíbula de un modo imposable, antes de hundir sus dientes afilados como cuchillos en su suave carne. El hombre debió escapar un último gemido antes de morir. Izuku comenzó a darse un festín con su cadáver. Himiko entró en el callejón, y su amiga Luz Sanrio radiant antes de volver a masticar los órganos del hombre. Himiko lo tomó como una invitación y se dio el gusto de beber un poco de la sangre del hombre, sintiéndose vigorizada por el bocado. No tardaron en dejar casi limpio el cuerpo, dejando solo trazos de piel y cartílago adheridos al hueso seco. El rostro del hombre estaba prácticamente intacto, salvo las mejillas y los ojos, pero poco más quedaba de él. Izuku se lavaba la mano al corazón cuando se detuvo, paralizada mientras olfateaba rápidamente. Izuku se agachó, y un rayo blanco pasó sobre su cabeza un segundo después. Himiko se levantó de golpe, sacando su cutter mientras miraba a su alrededor, buscando al atacante. Agachada en el tejado, al otro extremo del callejón, vio una figura oscura, con una blanca enroscada alrededor del cuello. Se giró para mirarla, y Himiko sintió un escalofrío en el estómago. Retrocedió instintivamente y agarró el cutter con más fuerza. Izuku se puso de pie, más pálido que nunca. Y border. La chica de cabello verde tembló, con la mirada fija en la figura, que hablaba con voz baja y autoritaria. Rendit, ghoul. Es hora de que pagues por tus acciones. Los tres permanecieron allí durante lo que parecieron horas, con los ojos pegados el uno al otro. La tensión era densa, agobiante, tanta que Himiko ni siquiera se atrevía a respirar. Finalmente se rompió, como una banda elástica al romperse, cuando Izuku pronunció una palabra. Correr. Fue apenas un susurro, pero tan fuerte como un disparo cuando Izuku se giró y salió corriendo del callejón. Himiko también se dio la vuelta y echó a correr, tomando un camino diferente al de Izuku para confundir al hombre y obligarlo a elegir entre ellos. Ella era el viento, serpenteando por calles y callejones, saltando sobre contenedores de basura y escombros. Sus pulmones ardían y gritaban en protesta, pero no podía detenerse. Estaba bastante segura de que el hombre no la perseguía, así que al menos podría tomar una ruta más directa de regreso a la guarida, pero no aminoró el paso hasta que se desplomó contra la pared graffiti del paso subterráneo. Ali se sentó, con las rodillas contra el pecho, respirando profundamente y esperando el regreso de su amiga. Himiko esperó durante horas, con la preocupación aumentando a medida que salían los primeros rayos del alba. Se sentía agitada, pero completamente despierta, paseándose frente a la tienda y murmurando para sí misma, una costumbre que había heredado de Izuku. Y si la habían atrapado. ¿Qué haría Himiko si eso sucediera? Ni siquiera ella podría enfrentarse a un héroe profesional sola. Acababa de decidir salir a buscar a su amiga cuando unos pasos arrastrados llamaron su atención. Se giró y vio a Izuku, desalinado y magalado, cubierto de la sangre del hombre. Parecía muerta de pie y casi se desplomó en los brazos de Himiko. Ambas estaban demasiado agitadas para avergonzarse y, al amanecer, se durmieron abrazadas. Hoy, Izuku. Habían pasado meses desde su encuentro con Eraserhead, y desde entonces solo se habían vuelto más cercanos. Ahora, era raro que no se durmieran enredados en las extremidades del otro. Aun así, cuando Himiko le hizo una pregunta que lavaba un rato dando vueltas en un día de descanso, no pudo evitar una ligera opresión en el corazón. Sí, Himiko. Soltó un suspiro. Me preguntaba, el día que nos conocemos, mencionas que lavabas 10 años en la calle, y se quedó en silencio, pero Izuku recogió el hilo con facilidad. ¿Quieres saber qué pasó?
No era una pregunta. Why Himiko essentio timidament. Izuku guardo silencio un buen rato. Lo sufficient como para que ese arrepintiera de haber preguntado, pero finalmente dijo escapar un suspiro y rompió el silencio. No, la verdad es que no lo sé. Recuerdo haber informado en mi cuarto cumpleaños. Creo que fue mi don manifestandos, pero después todo es un poco confuso. A veces tengo como destellos, pero es más como, si me hubiera despertado, en un callejón un día y algo dentro de mí me dijera que ya no podía volver a casa. Y eso fue todo, la verdad. No recuerdo mucho de esos años. Fue antes de que descubriera por completo mi don. Así que hubo mucho ensayo y error y recuerdos perdidos antes de que apreciara Jiren Sensei. Me ayudó a darme algo de estabilidad, ¿sabes? En cualquier caso, lo único que recuerdo de antes de ese cumpleaños era a Kaken. Maroa un punto lejano y frunció el seno. Era mi mejor amigo de niño. Íbamos a ser héroes juntos. Escupió esto, con los labios cavados con disgusto, como si la palabra fuera veneno para ella. Pero sus rasgos pronto se suavizaron con una ligera melancolía. Creo que tiene el potencial para ser un verdadero héroe, a diferencia de esos imposters. Pero la sociedad de héroes lo ha lavado el cerebro. Se enderezó, apretando los puños mientras la determinación se dibujaba en su rostro. Así que yo ser su héroe primero. Voy a salvarlo de los héroes. Demostrar que están equivocados. Y cuando estén sama y yo derretimos a la sociedad de héroes. Será el ejemplo en el que todos los demás intenten convertirse. Izuku sonrió suavemente, antes de recordar de repente donde estaba y sonrojarse. Rascandos la nuca con las manos mientras balbuceaba una disculpa. Himiko solo rió levemente, while poco rato. Ambos rein juntos, tumbados uno junto al otro en el duro suelo. Finalmente, sus risas se apagaron y se sonrieron suavemente. Izumi sanaba con una sociedad que ayudara a personas como ellos, y Himiko haría lo que fuera para ayudarla a hacerlo realidad. Ninguna podía imaginar un futuro sin la otra en su vida. Había pasado casi un año desde que se conocieron, y Himiko podía afirmar con seguridad que Izumi era la mejor amiga que había tenido en su vida. Podía confiar cualquier cosa a la palaverdi y sabía que jamás la juzgaría. Himiko materia por Izuku y no sería difícil. Por eso, cuando Izuku se despertó de golpe en plena noche, casi dando un cabezazo a Himiko, tuvo que recordarse a sí misma que los amigos no matan a otros amigos. Se apresuró a buscarla, casi presa del pánico, midiendo todo lo que pudo en una mochila, y Himiko contó hasta tres antes de incorporarse. Izuku, ¿qué pasa? Murmuró, un medio dormida. Su amiga se detuvo brevemente antes de seguir guardando la ropa. Héroes y policías, ya están aquí. Empequen todo lo necesario y digan todo lo demás. Eso despertó a Himiko. Siguió las instrucciones de Izuku, tomando su cutter, ropa y algunas mantas, antes de unirse a la otra chica afuera. Su amiga ya estaba en movimiento, y se apresuró a alcanzarla. La tienda es demasiado grande para empacarla rápidamente, pero lo envió un mensaje a Jiren Sensei. Agitó el teléfono cometer en sus manos, para que tenga algunas cosas para nosotros la próxima vez que lo visitemos. Himiko finalmente había conocido al misterioso Jiren Sensei de Izuku hacía unos meses, pero aún no sabía qué pensar de él. Aún así, les ayudó bastante. Así que no pensó mucho en él. Caminaron por callejones en relativo silencio durante unos 5 minutos, antes de que Izuku se agarrara para revisar algo en el suelo. Está bien, Himiko. Esto va a ser asqueroso. Ella se burló. Izuku, tú comes gente. Yo bebo sangre. ¿Qué podría ser más asqueroso que eso? La respuesta, al parecer,
Era cruiser Tokio a pai por las alcantarillas de la ciudad. El air estaba impregnado de un hedor a desperdicios y Himiko no pudo evitar sentir náuseas. Izuku luz sonrió con compasión, guiándola hacia un destino que Himiko no estaba segura de que mereciera la pena oler. Estaba familiarizada con el hedor dulzón y nauseabundo de la podredumbre y la descomposición. Izuku prácticamente lo usaba como perfume, pero esto era diferente. El olor sulfuroso flotaba en el air y les pegaba como una colcha pesada. Tras poco más de una hora de caminata, Himiko estaba a punto de rendirse, pero Izuku finalmente la condujo hasta una vieja escalera oxidada. En cuanto salieron a la superficie, Himiko respiró hondo y juró no volver a entrar en una alcantarilla. Izuku puso los ojos en blanco con cariño y continuó por las calles. Finalmente, Izuku encontró un lugar que le pareció adecuado, un callejón un poco más ancho que los que las rodeaban, con muchas rutas de escape a ambos lados. Se estiraron y se sentaron en un par de barriles viejos, presionando juntos en un silencio que Himiko finalmente rompió. Entonces, ¿a dónde nos llevaste? Izuku Terrario. Creo que estamos en Mizudafu? No estamos cerca de Ue, pero creo que estamos en esa zona. Himiko asintió, satisfecha, y el silencio regresó. No era incómodo. Había tiempo para la emoción y la risa, y tiempo para simplemente existir en la presencia del otro. Ambos lo sabían bien, y la presencia del otro era más que suficiente para que este lugar ya se sintiera como un hogar. Paran algunos meses desde su repentina reubicación, y el clima comenzaba a refrescar. El otoño estaba en pleno apogeo y los días se acortaban. El 5 del mes, Izumi se despertó antes del amanecer, desenredándose con cuidado del agar ferio de Himiko. Abrió su mochila y sacó un gran cuchillo envenenado y un kit de afilado. Los sostuvo con cuidado y reverencia mientras salía silenciosamente de la tienda. Se sentó en su barrel, respirando el aire de la mañana, y lentamente comenzó a afilar el cuchillo. Sus movimientos eran lentos, ritualísticos, y se dejó llevar por la repetición. Se alejó, casi sin percatarse de que Himiko salía de la tienda y la miraba con interés. No sabía que tenías un cuchillo, Izuku. Izumi parpadeó, volviendo al presente. Fue un regalo de Sama, la última vez que nos vimos. Himiko jadeó. ¿Lo conociste? ¿Cómo es? Izumi sonrió suavemente, recordando los entrenamientos matutinos y los debates nocturnos. Es apasionado. Tiene un aura que te hace querer escucharlo. Da un poco de miedo, admite, pero es increíble estar cerca de él. Himiko tenía los ojos brillantes. Wow, suena genial, Izuku. Ojalá pueda conocerlo algún día. Izumi sonrió y empezó a responder, pero un mensaje en su teléfono la interrumpió. Era inusual que Jiren Sensei le enviara un mensaje. Así que dejó cuidadosamente su cuchillo y piedra de afilar a un lado y revisó sus mensajes. Himiko observó como una sonrisa se extendía lentamente por el rostro de su amiga. Izuku se levantó y le mostró el mensaje. Escuch que Stain estuvo en Mizudafu recientemente. Pensé que deberías saberlo. Creo que será más pronto de lo que piensas. Capítulo 5, Mancha. Izumi despertó lentamente, con los párpados parpadeando en la tenue luz del callejón. Todavía estaba oscuro y, a juzgar por la luna llena que colgaba en lo alto del cielo, no llevaba mucho tiempo dormida. Miró a su alrededor, intentando averiguar que la había despertado, cuando un aroma intenso y penetrante le llegó a la nariz. Uno que le resultaba intimamente familiar. Se puso de pie y siguió el olor. El rastro la llevó más lejos de lo esperado. El viento era fuerte hoy. Y se encontró zigzagueando por callejones y callejuelas,
manteniendos el jeta de las vias principales. Al acercarse su destino, oyó una voz aguda y cesante, como un cuchillo recanando contra la piedra. No pudo distinguir bien las palabras, pero el tono era furioso, lleno de pasión y convicción. Se acercó más, asomada a la esquina de un callejón apartado, donde vio a un hombre encorvado, sobre la figura inmóvil de lo que parecía ser un héroe, aunque Izumi no lo reconoció. A pesar de su encorvamiento, el hombre era alto, con el pelo negro y alborotado recogido por un pañuelo rojo. La mitad superior de su rostro estaba cubierta por una máscara que parecía hecha de vendas y vestía como un mercenario. Pantalones cargo, un calico antibalas ajustado y botas gruesas con clavos. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que el hombre estaba completamente cubierto de cuchillos. Además de la katana con la que había apuntado el héroe en el suelo. Izumi podía ver cuchillos atados a ambos lados de su torso y por todas sus piernas. No solía ser de las que cotilla, pero incluso ella había oído hablar del asesino de héroes, Stain. Izumi no era fanático de los héroes, no después de 8 años solo en las calles, pero matarlos realmente estaba bien. Al parecer, lo había dicho en voz alta, mientras Stain se ponía rígido y la mirada se dirigía hacia ella. Jadio, se tragó el miedo y salió al callejón. El hombre la miró con los ojos entrecerrados mientras salía a la luz de la luna, observando su aspecto desalinado. No suelo matar niños, pero era una excepción si, interrumpen mi trabajo. Vite. Izumi trago saliva. En no estoy aquí para interrumpir. Estain-san. Solo ali la sangre. Pero, ¿estás seguro de que matar héroes es lo correcto? El asesino gruñó para sí mismo. Ese estiro cuán alto era y dio un paso hacia ella. Izumi se quedó paralizada, mientras el hombre se discernía sobre ella. La sociedad de los héroes es corrupta. El sistema está lleno de supuestos héroes que solo se preocupan por llegar a la cima y aplastran a cualquiera que se interponga en su camino. Estos imposters, espero, no son verdaderos héroes. Solo hay un verdadero héroe, All Might, y solo el podrá detener. Hasta entonces, me manchar las manos con la sangre de los imposters para dar paso a una sociedad de héroes verdaderos. El hombre casi resplandeció de furia justificada con esta declaración, y Izumi tuvo que retroceder un paso ante la fuerza de su convicción. Entonces, pequeño, si no estás aquí para detener. ¿Por qué estás aquí? Izumi recuperó la conciencia un poco, lo suficiente como para responder con voz temblorosa. Mi don, significa que tengo, requisitos dietéticos especiales, y ali la sangre desde donde dormía, así que. Unos ojos rojos como la sangre la clavaron en la mente, indagando, buscando cualquier indicio de mentira. Y ahora, te acabas de encontrar con un asesino en serie, a punto de asesinar un héroe en un callejón. Izumi miró al héroe, que yacía inmóvil en el suelo, sangrando lentamente por una herida en el hombro. Volvió a mirar al asesino. ¿Puedo cuidármelo cuando termines? Solo que sería más fácil que tener que buscarme la comida esta noche. El hombre la miró fijamente. ¿Y no te importa que sea un héroe? Izumi se encogió de hombres temblorosamente. Bueno, la verdad es que no soy muy fan de los héroes. De hecho, los odio un poco, porque llevo 8 años en la calle y nadie me ayudó. Ningún héroe se detuvo por mí y los únicos que lo hicieron intentaron capturar. Izumi perdió los nervios, dejándose llevar por la repentina olida de amargura que solía contener. Pero los héroes son solo una parte del problema. La culpa es de toda esta sociedad.
Observadores que dan por senadu que unhero vindra o ayudar. Solo para que esos héroes te y persiguen por algo que no puedes controlar. To do por un sueldo extra y un ascenso en el ranking. To do este rodo. Izumi ese detuvo para respirar y levanto la vista. Stain la observaba con interés. Cerró la boca de golpe y ese sonrojo a su pesar. Los minutos transcurrían lentamente mientras el hombre la evaluaba. Finalmente, habló. Estar en la ciudad unas semanas más. Nos vimos aquí en 2 días. Hizo un gesto hacia el hero. Puedes quedar con ese, no ese moverá hasta dentro de unos minutos. Izumi ese giro hacia el hombre, que la miraba con ojos desorbitados. Stain saltó por una escalera de incendios y desapareció en la noche, dejándola con una comida y mucho en que pensa. Se oyeron pasos en el gimnasio vacío mientras Izuku acompañaba a Himiko al interior. Era un lugar anodino, poco más que una puerta en una pared en la zona mala de la ciudad. Desde luego, no era un lugar donde nadie esperaría encontrar a alguien tan escurridizo como el asesino de héroes. Miró a su alrededor lentamente, intentando mantener la compostura. Eso no lo impidió saltar al oír la voz de un hombre a sus espaldas. Niño. Se giraron. Izuku mucho más lento. Y Himiko vio por primera vez al infame asesino de héroes. Incluso encorvado como estaba. Exudaba un aura de pura malicia y ira apenas disimulada. Aunque afilada hasta la punta. Lista para ser blandida con la misma destreza que cualquier espada. Junto a ella, Izuku sonría radiant. Stain sama. Te extraño. El hombre resopló y su mirada se posó en Himiko, con una pregunta silenciosa en sus ojos, que Izuku captó. Este es Himikin, Himiko. Le gusta usar cuchillos y, bueno, lo he estado enseñando lo que puedo, pero tú eres mejor profesor que yo. Y probablemente el prano será mejor, con los cuchillos que yo. Así que piensa entrarla contigo. Oh. Y tampoco le gustan los héroes. Quizás no tan abiertamente como tú y yo, Stain sama. Pero estoy seguro de que está dispuesta a mancharse las manos por el bien de la sociedad. What? El asesino en serie la evitó, impidiendo el desvertir. Aunque, ¿acaso no eran todos hacia estas alturas, poniendo una mano suave, casi paternal, en el hombro? Respira, Nina. Izuku respiró hondo y suspiró, ascendiendo a su mentor, quien se giro para mirar a Himiko con una expresión indecifrable. Mustrame lo que tienes. Izumi golpeó la lona con un granido, redando en el último segundo mientras su mentor balanceaba el boquín hacia el espacio que ella acababa de ocupar. Vas muy lento, chico, gruñó. Acelera. Se puso de pie de un salto, esquivando por poco el golpe de la espada de madera. Al esquivarla, no es percado del pie de Stain sensei que se lanzaba hacia adelante. Chocó con el suyo, arrastrándolo por los aires y tirándola de nuevo al suelo. Mantén la calma. Un ataque podría venir de cualquier parte. Lo remató con una patada a las costillas de Izumi, de la que la chica se apartó. Se puso de pie, saltando hacia atrás con otro golpe amplio. Stain sensei se detuvo de repente, y Izumi parpadeó, confundida, hasta que bajó la vista y vio que se había pasado de la raya. Suspiró y se sentó en un banco, bebiendo a fondo de su botella de agua. Stain sensei estaba a un lado, afilando un cuchillo. Stain sensei, ¿cuándo podré aprender a usar un cuchillo? Sin levantar la vista, el hombre gruñó. Primero aprendo a esquivar y a defender, luego puedes aprender a atacar. Miró la hora y guardó el cuchillo. Y es mi último trabajo esta noche, luego me voy. No sé cuándo volveré, pero practica esquivar hasta que pueda. Izumi ascensió y Stain se dio la vuelta para irse. Sensei, ¿cómo empiezo esto?
No siempre fue el asesino de héroes. Stain ese detuvo y deliberó lo sufficient como para que Izumi pensara que había cometido un error. Finalmente, se sentó con el rostro inexpresivo. Una vez fui un estudiante hero. El debut de All Might me inspiró a salir y marcar la diferencia. Quería salvar a la gente. Mis compañeros no tenían objetivos tan nobles. Solo querían dinero y fama. Y six la verdad de la sociedad de los héroes. Me fui después de mi primer año. Sus ojos carmesí perforaban el espero suelo de madera. Al principio, era un activista. Nadie me escuchaba. Luego, un justiciero. Una cierta lucha me hizo comprender que la única manera de lograr mi renacimiento de la heroicidad era erradicar a aquellos manchados por la corrupción del viejo sistema. Fue ese día que juré que me mancharía las manos con la sangre de los falsos héroes por el bien de la sociedad. Alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien soy yo. Su mirada se posó en ella. Y tú. Izumi asintió con determinación y el hombre soltó una especie de carcajada antes de marcharse sin decir nada más. Izumi se quedó alienado, reflexionando sobre las palabras de Stain. Finalmente, se marchó con una declaración. Me manchar las manos, igual que Stain sensei. Desmantelar esta sociedad de falsos héroes y abrir el camino a los verdaderos héroes. No te decepcionar, Stain sama. El sonido del metal chocando lino la sala cuando el cuchillo de Izumi impactó contra el de su mentora. Himiken estaba a un lado, observando, mientras Izumi apretaba los dientes para contener el zumbido en su brazo. El rostro de Stain sama era una máscara de concentración absoluta, como siempre durante sus entrenamientos. Evitó hábilmente una patada en el costado y respondió con una propia, aunque este fue fácilmente desviada. Llevaban 20 minutos entrenando y, aunque el cansancio empezaba a invadir sus músculos, su mente tenía la misma energía de siempre. Era como si corriera solo por puro despecho. Izumi reflexionó sobre esto mientras retrocedía ante el puñetazo que Stain sama le lanzó a la cara. Volvió a acercarse, intentando encontrar una brecha en su defensa, pero su guardia era demasiado fuerte y pronto Izumi cayó al suelo. Suspiró derrotado y se puso de pie, mirando hacia donde Stain sama se encontraba a un lado. Bien trabajo. Aguantaste más de lo que pensaba. Se enderezó y brilló ante el pequeño elogio, y Himiken contuvo una risita. Llevaban una semana entrenando juntos con el asesino de héroes, y su amiga mejoraba, incluso más rápido que Izumi. El ambiente estaba lleno de emoción, pues Stain sama había accedido, a regañadientes, a llevarlos para eliminar a su objetivo esa noche, un foco de atención poco conocido llamado Starburst. Esta última sesión de entrenamiento era una evaluación, y parecía que la habían aprobado. Mientras Izumi recuperaba el aliento y se calmaba, Himiken y Stain sama prepararon su equipo. Esto la llevó a recordar la primera vez que luchó junto al asesino de héroes. La noche era fría, y Izumi dejó escapar un suspiro tembloroso al sentarse junto a su mentora. Por fin habían vuelto a la misma zona después de casi medio año, y el entrenamiento había mejorado como antes. Era la última semana de Stain sama en la zona, y había decidido que ella estaba lista para seguirlo tras un objetivo. Tenía órdenes estrictas de solo observar, y vigilaba con cautela. Tras lo que parecieron horas de espera, el hero entró en el callejón, y la asesina de héroes entró en acción. Ver Stain sama pelear era como presenciar un baile, elaborado y hermoso, sin desperdiciar en una pizca de energía. Se abalanzó sobre el hero desprevenido, cortando el brazo con el cuchillo. Gritó y intentó vengarse, pero el asesino lamió la sangre de la joya, y su cuerpo se inmovilizó, cayendo al suelo inmundo.
Miro al asesino de héroes con los ojos linos de miedo mientras comenzaba su discurso habitual. Extendo, iris un falso hero. Tu nombre, tu misma existencia, ha destruido el significado de la palabra hero. Con tus acciones has manchado esta sociedad, interviendo la noble profesión. Soy Stain, el asesino de héroes. Te he juzgado a ti y a los de tu especie. Y he descubierto que eres deficient. Perder a los impostors del sistema, dejándolo puro. Tu sangre manchara mis manos. Y yo forjar un nuevo futuro, un futuro mejor. Prepart para morir. Sabiendo que con tu muerte legara un mundo mejor. Te sentencio. Con eso, basto un movimiento fluido, un rápido y limpio corte de cuchillo en la garganta del hombre. Y otro impostor fue purgado del mundo. Stain sama limpio cuidadosamente su espada antes de envenenarlo y correr hacia la perd. Saltando entre las paredes del callejón con facilidad, y alcanzando a Izumi en un instante. Contemplaron su obra durante un breve momento de silencio antes de que Stain sama se volviera hacia ella. ¿Has comido últimamente? Izumi negó con la cabeza y su mente asintió, señalando el cuerpo con un gesto de la cabeza. Bajo el callejón con entusiasmo, y empezó a comer. Puede que Eraserhead la haya perseguido durante 3 horas esa noche, pero la exquisita comida valió la pena. Himiko amaba a Stain-san. Al menos, eso creía. Su única interacción amorosa era con Saito-kun, y eso lo hacía sentir muy diferente. Aunque Izuku también se sentía muy diferente. En fin, a pesar de lo que Himiko sentía por sus mentors, hoy iba a ser genial. Stain-san por fin los había traído para enfrentarse a un hero, y ella apenas podía contener la emoción. Se despertó emocionada, y la sensación no hizo más que crecer a medida que ella y Izuku se enfrentaban a Stain-san. Izuku aguantó más, claro, pero ella también sentía que había resistido. Claramente, a Stain-san lo bastaba, y su emoción había alcanzado su punto álgido mientras observaban desde el borde del tejado, esperando la llegada del hero. A Himiko solo le permitió observar, pero eso lo bastaba. Ver a Izuku cubierto de sangre caliente y fresca, era todo lo que necesitaba. La palaverdi iba a literar el combate hoy, con Stain-san como refuerzo si era necesario, y Himiko estaba prácticamente emocionada. Finalmente, la heroína rubia entró en el callejón, vestida con un llamativo traje de licra blanca con detalles dorados. Oyó a Izuku respirar hondo y saltar hacia adelante. La heroína gritó sorprendida cuando el ghoul de Tokio se abalanzó sobre ella desde arriba, derribándola al suelo de un solo golpe. Sus manos comenzaron a brillar, pero Izuku fue más rápido, clavando un cuchillo en cada una de ellas, sujetándola al suelo por las palmas. Soltó un grito de dolor y Izuku se arrodilló sobre ella, clavando su huesuda rodilla en el esternón. Starburst, eres un falso hero. Tus acciones han sido juzgadas y has manchado la palabra hero. Tú, y todos los demás impostors como tú, serán purgados. El sistema de heroísmo que te ha permitido continuar será reducido a cenizas, y en su lugar surgirá un nuevo sistema, uno mejor. Tu muerte sentará las bases de esta utopía. Sé feliz, será lo mejor que harás con tu vida. Te sentencio. La vida de la heroína terminó con un solo cuchillo clavado en su corazón. Izuku recuperó sus cuchillos, limpiándolos antes de darse la vuelta y subir por la escalera de incendios cercana, reunidos con Himiko y su mentor. La decepción over que Izuku no la había manchado de sangre, pero así era como pasaba veces. Stain-san le hizo un gesto de aprobación y ella se puso colorada, de esa forma tan tierna que solía hacerlo. El grupo se giró, listo para separarse y partir cada uno por su lado para pasar la noche, cuando sintieron una sensación de queda, acompañada de una luz roja demasiado
familiar, y una mancha blanca que acababan de evitar. El asesino de héroes, y el demonio. ¿Por qué no me sorprende? Niño. Izumi miró hacia arriba, sobresaltado por el silencio roto. Señor Stain? El asesino de héroes estaba de pie sobre ella, con el rostro tan legible como siempre. Voy a estar fuera de la ciudad por un tiempo, quizás mucho tiempo. Y mira, te lo has ganado. Metió la mano en la espalda, sacó un cuchillo envenenado de su cinturón y se lo entregó. Ella lo sacó con cuidado, examinando la fina joya con asombro. Levantó la vista para dar las gracias, pero él simplemente extendió una mano para detenerla. En I lo mentions. Mientras no espero que vigiles a los imposters de por aquí. No estás lista para enfrentar a ellos sola. Pero cuando regres quiero saberlo todo sobre ellos. Izumi Asensio, y Stain sama ese acerco, le dio una palmadita en la cabeza y ese aparto. Ahora vimos que también usas ese cuchillo. Izumi lo arde en los pulmones. La euforia por su primera muerte se convirtió rápidamente en ira mientras se dispersaban. Si solo hubiera sido Eraserhead, podrían haberlo matado juntos. Pero había traído consigo a la señorita Broma y el señor Valiente. Este último ahora perseguía a Izumi. Esquivo por poco la lanza de pelo endurecado que se clavó en la pared junto a ella y siguió corriendo, esquivando calles y callejones, intentando librarse del hero. Si no lo supiera, pensaría que el señor Valiente le guardaba rencor. Le sacas un ojo a un tipo una vez. Se giro de repente y se metió en un callejón estrecho, lo cual resultó ser un error cuando un callejón sin salida se lo acercó. Intentó saltar las paredes, pero no había suficiente espacio y eran demasiado empinadas para escalarlas. Mientras el hero la seguía, supo que la única salida era a través de él. Rendid, ghoul. Esto termina aquí. El lo apuntó con un mechón largo y afilado de pelo y el gruno, sacando dos cuchillos. Nunca quis esto nada de esto? Solo intentaba vivir, sobrevivir, pero ustedes, héroes, solo querían castigarme por algo que no elegí. Podrías haber intrigado, ghoul. Lo habríamos entendido y te habríamos ayudado. Izumi se burló. Respiro hondo y dijo que su sed de sangre se calmara un poco. Era una técnica que Stain sama lo había enseñado y, aunque la suya no era en idolillos tan poderosa como la de él, fue suficiente para congelar al hero en su sitio. Los héroes solo se ayudan a sí mismos. Y es solo una gran lucha hasta la cima, sin importar a quién tengas que derrotar. Si no me hubieran enviado al Tartaro, me habrían usado como caridad para algún impostor. Solo un bolito fácil, al top 10 por encargarme de la chica cannibal. Bueno, yo digo que no. La sociedad de los héroes está demasiado deteriorada. Pero me manchar las manos con la sangre de los impostors para construir un mundo mejor. No eres más que un falso hero, usando el sistema para tus propios fines. ¿Y que hate la gente como yo, hero? Espido. ¿Y que hate la gente que no encaja? Que no es normal? Los salvarías a todos igual o los dejarías pudres en las calles hasta que puedas capturarlos por ser villanos? Izumi se burló. Tengo 10 años de experiencia para discern que harías. Señor Valiente, eres un falso hero, y tu muerte nos acercará a una sociedad de héroes verdaderos. Ahora, Izumi mostró los dientes con una sonrisa feroz, apretando los cuchillos con fuerza. Te sentencio. Dica esto, lanzo sus cuchillos. Uno cortó la mejilla del hombre, dejando una profunda herida roja. Él levantó su arma justo a tiempo para desviar el otro. En ese instante, Izumi había canalizado al ghoul y se lanzaba contra él, con el don de Stain sama en la mano. Le cortó la cara y el se eco hacia atrás, evitando por poco perder el otro ojo.
Lo lanzo un punitazo, que elo esquivo, y seguio con un corte con su arma. Lu rozo las costillas y el asicio, respondiendo con una rápida patada a su rodilla derecha, que aterrizó con un fuerte crujido. El hero jadio de dolor, pero seguio luchando, apuñalándola y empujandola con la punta afilada de su arma. Luis esto varios golpes fuertes, dejando pequeños cortes y rasguños en los brazos, pero con una rodilla debilitada, ella tenía la ventaja y lo presionó sin descanso. Blandió su cuchillo hacia el y, al detenerlo, le lanzó un golpe en la mano con otro cuchillo. El corte fue pequeño, pero suficiente. Mr. Brave sisió de dolor y bajo la guardia momentáneamente. Izumi aprovechó esto, azotando la cara con su espada. Dio en el blanco. El cuchillo trazó una línea limpia y fina en su rostro, desde la mejilla izquierda, pasando por el puente de la nariz y el ojo derecho. El hombre gritó de dolor, soltando el arma mientras se agarraba la cara. Izumi saltó sobre él, clavando los dientes en la yugular antes de que pudiera defenderse. El hero se desplomó en el suelo, con la sangre brotando de la herida, creando un charco grande y oscuro debajo de él mientras Izumi se alimentaba del segundo hero que había matado. Esperaba que no fuera la última. Una vez más, Himiko legó a la guarida antes que Izuku, aunque esta vez tardó más porque la seguía la señorita Broma. Lo había costado mucho no reírse de algunos de sus chistes, pero el miedo a dejar a Izuku sola superaba cualquier sentido del humor que pudiera tener. No era la primera vez que un hero las perseguía, pero siempre era un fastidio cuando ocurría. Y Himiko no pudo evitar pasarse un lado a otro mientras pasaban las horas, intentando no preocuparse demasiado por Izuku. La chica de pelo verde finalmente llegó, bien entrada la mañana. Caminaba como si lavara zapatos de plomo. Era evidente que había estado en una dura peli y, lo más importante para Himiko, estaba cubierta de sangre. No era suya. Himiko podía olerlo, pero eso no importaba. Cuando Izuku se veía así, cubierta de sangre ayana, con la cabeza banada por el sol de la mañana, parecía un ángel, enviado del cielo para sembrar el caos en la tierra. Era el ángel de Himiko, y sentía que, tal vez, sabía lo que era el amor. Por primera vez en mucho tiempo, Himiko y Izumi durmieron plácidamente, sin interrupciones de sueños en héroes. Descubrieron que les gustaba mucho. La partida de Stain Sama fue discreta. Lo entregó a Himiko un cuchillo, que ella aceptó con gusto, y partió rápidamente hacia la siguiente ciudad para recibir la justicia del asesino de héroes. El día siguiente fue un día tranquilo para las chicas, relajándose tras un mes de duro entrenamiento. Izumi estaba recostada en su pequeño montón de mantas cuando oyó a Himiko hablar, inusualmente calado y reservado. Hoy, Izuku? Izumi terrario en señal de reconocimiento y pudo or la vacilación de su amiga en el silencio antes de preguntar. ¿Qué? ¿Crees que es el amor? Parpadeó mirando al cielo. ¿Qué es el amor? Solo recordaba haber amado a sus padres. Y no parecía ser eso a lo que Himiko se refería. Además, era menos un recuerdo y más un sentimiento. Le dio vueltas en la cabeza, intentando relacionarlo con lo poco que recordaba de aquellos días, así como con lo que había leído en los libros. Tras minutos de silencio, formuló su respuesta. Creo que es como, cuando amas a alguien, harías cualquier cosa por él. Quieres estar mucho tiempo con esa persona, y siempre quieres protegerlo y cuidarla. Y no ves un futuro sin ella. Por alguna razón. Eso en particular hizo que su corazón se acelerara y un rubor intenso se extendiera por sus mejillas. El silencio se prolongó. Una energía indescriptible flotaba en el aire entre ellos que ninguno quería romper.
Pero finalmente, Himiko lo hizo. Izuken, Izumi, Creo kte amo. Eso capto la atención de Izumi. To do lo que acabas de decir. Es to do lo que siento. Es to do lo que quiero. Quiero protegerut. Quiero estar contigo cuando luches contra los falsos héroes. Y cuando sales a tu amigo. Y cuando derrotas a la sociedad de héroes. Con cualquier otra persona quiero verlos sangrar. Pero, cuando te vea, solo quiero ver cubierta con la sangre de tus enemigos, nuestros enemigos. Su voz es apago, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire. Izumi no sabía que decir. No sabía realmente que era el amor. Pero los últimos 2 años habían sido increíbles. Constain-sama, Jiren sensei y, sobre todo, Himiken. Reflexiono sobre sus palabras, sobre lo que pensaba del amor. Y pensó en Himiko. Dulce, entusiasta, confiable, hermosa. Izumi se aclaró la garganta. Himiko, yo, desde que nos conocemos, mi vida ha sido mucho mejor. No sé qué habría hecho sin ti. Es decir, has hecho tanto por mí que ni siquiera podría empezar a pagar. Pero, puedo empezar permitiendo protegerut. Convertir a tus enemigos en míos y decir que sí. Himiko yo? ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres salir conmigo? Ambas saltaron una exclamación a la vez, deteniendo sorprendidas antes de reír, fuerte, clara y despreocupada. Izumi rodó de lado para mirar a Himiko, sus aguas verdosas se fundieron con las doradas. Las dos chicas se acercaron, apretándose, sus cuerpos se apretaron mientras se besaban suavemente por primera vez. Se separaron lentamente, ambas sonrojadas. Izumi rio nerviosamente. Lo tomare como un sí. El detective Tsukachi Neo Mesa suspiró profundamente, exhausto. Entre los casos del asesino de héroes y el demonio de Tokio, dormía muy poco. Así que cuando Izawa Shoyuda, cabeza borradora, lo llamó a las 4 de la mañana, despertándolo del sueño más profundo que había tenido en semanas, no ese enorgullicio de decir que consideró seriamente asesinar. Aun así, respondió a la llamada. ¿Qué pasa, border? La voz áspera del otro hombre llegó por la línea, ligeramente quebrada. El señor Valiente, la SRA broma y yo nos encontramos con el ghoul y el asesino de héroes juntos esta noche, junto con otra persona no identificada. Eso despertó a Neo Mesa rápidamente. Y comenzó a vestirse mientras escuchaba el resumen de la situación de Eraserhead. Habían matado a un hero profesional que no reconoce cuando llegamos. Yo corrió tras la persona no identificada, brave persiguió al ghoul y yo luché contra Stain. Me hizo algunos cortes, pero creo que estaba más interesado en escapar. Escapó y yo tampoco tuvo suerte. El hombre dudó un momento, y Neo Mesa se lo encogió, el estómago. Brave. Creo que acorraló al ghoul. Ella se defendió y encontramos sus restos. Están en un estado similar al de los otros ataques ghoul confirmados. Neo Mesa maldijo. Fuerte y violentamente. Durante varios minutos. Finalmente, se tranquilizó. Parent más cercano. Eraserhead gruñó, y el sonido de papel crujiendo llegó por la línea. Soltero, sin hijos. Mis padres murieron hace tiempo. Tengo un hermano, pero nada más. Suspiro. Lo contactar cuando llega la comisaria. Por ahora, solo. Descansa un poco, Eraser. Lo necesitas y puedes declarar más tarde. Creo que tendré que estar más despierto. Y Izawa. Tras el granido de confirmación de Izawa, continuó. Vamos a atrapar a esos monstruos. Capítulo 6. Nuevas perspectivas. Urarica o Chaco sonrió radiant ante la imponente silueta del edificio principal de la UE, con el rostro destrozado por una feria determinación. Había venido desde Yokkaichi solo para presentar este examen, y no pensaba pronto. Después de todo,
Lo había costado mucho convencer a sus padres de que la dejaran solicitar el ingreso a la UE. Con el altísimo índice de desapariciones en Tokio últimamente. Algo en Ochako le decía que, probablemente había, algo más que los medios no comparten. Pero finalmente logró convencerlos con promesas de no salir nunca de noche, y de permanecer siempre en las calles principales. Ahora que estaba en el corazón de Mizudafu, iba a asegurarse de cuidarse, convertirse en una heroína y asegurarse de que sus padres pudieran vivir cómodamente. Ochako entró en UA y dio un paso más hacia su futuro. La mañana de los exámenes de admisión a la UA, Bakugu Katsuki se despertó de mal humor. Su ladrido habitual, aunque apagado desde su infancia, había sido reemplazado por una nube casi tangible que flotaba sobre su cabeza. Sus padres, por supuesto, se compadecieron. Habían perdido tanto como él. Su madre incluso lo llamaba por su nombre, en lugar de su preferido mocoso. En ni siquiera se atrevía a gritarlo. El estado de ánimo de Katsuki era evidente para todos los que se cruzaban en su camino a la UE, y todos lo evitaban. No es que él lo notara. Estaba demasiado ocupado, absorto en sus pensamientos, pensando en debería haber, podría haber, y habría. Ya había decidido poner más carteles de desaparecida ese fin de semana. Puede que hubieran pasado más de 10 años, pero sabía que ella seguía ahí fuera. Cuando Katsuki puso un pie por primera vez en UA, solo un pensamiento cruzó por su mente. Te encontrar, iken. Ser tu hero. Izawa Shoyuta estaba cansada. Para ser justos, solía estarlo. Pero este era un cansancio especial, profundo. El tipo de cansancio que solo se siente después de pasar los últimos años persiguiendo a dos de los asesinos en serie más prolíficos de la historia japonesa, sin apenas pistas sobre sus identidades y con múltiples encuentros donde se lo escaparon de las manos. Ahora, 19 héroes profesionales habían muerto y otros 24 estaban heridos sin posibilidad de recuperación. Eso sin contar la cantidad de civiles que se confirmó que el ghoul había matado. En hay los muchos más que se sospechaba que había matado. Y encima, Shoyuta se preparaba para entrenar a 20 mocosos estudiantes de hero. La mayoría de los cuales probablemente ni siquiera superarían su prueba de evaluación de don. Así que sí, Shoyuta estaba estresado y cansado. Recordó la última reunión del grupo de trabajo, convocada justo antes de que Shoyuta, la señorita Joke y otros profesores héroes se pusieran mucho más ocupados con el comienzo del caso escolar. La intención era revisar la información y elaborar un plan de acción. Claro que apenas tenía nada, incluso con la fusión de los grupos de trabajo asesino de héroes y ghoul. Stain era un hombre adulto, de entre veintitantos y 30 y pocos años, de cabello oscuro y muy hábil con las espadas. El ghoul de Tokio era una adolescente de cabello oscuro con cierta inclinación al canibalismo. Quizás un don? El ghoul también había, en algún momento de los últimos años, encontrado a un cómplice de edad similar y cabello claro. No se encontraron otros datos que los identificaran. Siempre se les encontraba en callejones oscuros en plena noche, y nunca había suficient edad en la escena del crimen para ser útil. Para Shoyuta, el grupo de trabajo no era más que esperar senado a que muriera on más gente. Fueron la ghoul y su cómplice quienes cruzaron por sus pensamientos mientras se preparaba para el examen de ingreso. Después de todo, ninguno de los dos tenía más de 18 años, y probablemente eran más jóvenes. ¿Podrían haber sido sus alumnos en otro mundo? Negó con la cabeza. Era ilógico pensar en criminals así. Habían tomado su decisión y ahora debían afrontar las consecuencias de sus actos. Preferiblemente antes de que alguien más muera.
Ochaco respiro hondo y suspiro al sentarse en el auditorio. Sabía que el examen escrito de la ua seria difícil. Lo esperaba, pero saberlo no lo impidió arrancarse los pelos con algunas preguntas. No estaba tan preocupada. Sus notas eran promedio y había estudiado mucho, pero esa ciencia agitada mentalmente y estaba a punto de presentar el misterioso examen práctico de hero de la ua. Miró a su alrededor, con cada asiento ocupado por un aspirante a hero. Había un zumbido eléctrico en el air, emoción, nerviosismo, anticipación, y el fuerte murmullo de miles de estudiantes hablando entre ellos lo resultaba extrañamente relajante, acostumbrada al bullicio de la ciudad. Ochaco respiró hondo por última vez y se concentró en el escenario delantero. La sesión informativa para el examen comenzaría en cualquier momento. Efectivamente, en cuanto el reloj dio la hora, las luces sobre el escenario se apagaron, interrumpiendo toda conversación y haciendo que todos los ojos de la sala se fijaran firmemente en el frente. El silencio estaba cargado de anticipación, y Ochaco estaba segura de que sería capaz de ahorcar un alfiler, incluso en esa habitación cavernosa. Tras unos instants que parecieron horas, ese incendio un foco, apuntando hacia las bambalinas. Contuvo la respiración mientras un pie entraba en la luz. Luego el otro, y el pro hero present Mike subió al escenario con paso tranquilo. Subió al podio, levantó la cabeza hacia el techo y gritó con fuerza. Bienvenidos al concierto de hoy. Digan todos, hola. Se levo una mano a la oreja. El auditorio estaba en completo silencio, y present Mike se rio nerviosamente, bajando la voz a un tono más normal mientras hablaba por los micrófonos. Genial, mis oyentes. Solo estoy aquí para presentaros las reglas del examen práctico. Volvió a gritar. ¿Están listos? Más silencio, y Ochaco se frotó la nuca nerviosa. Era evidente que todos estaban tan absortos en sus propios nervios como ella. Sin embargo, el profesional pareció tomárselo con calma, y continuó sin dudarlo. Bien, así será su examen, mis oyentes. Participarán en simulacros de batallas urbanas de 10 minutos. Pueden traer lo que quieran. Después de esta sesión informativa, cada uno se dirigirá a su lugar asignado. Ochaco miró su tarjeta de examinado, sitio de batalla B. Tomó nota mental y se concentró nuevamente en present Mike, quien acababa de comenzar a explicar el examen con mayor detalle. Cada sitio está lleno de tres tipos de villanos falsos. Se otorgan puntos al derrotarlos según su respectivo nivel de dificultad. Así que usan sus dones para neutralizar a los villanos y ganar puntos. Ese es el objetivo, oyentes. Claro que intentar atacar a otros examinados es motivo de descalificación inmediata, así que asegúrense de concentrarse en esos villanos. Ochaco asintió para sí misma. No estaba segura de quiénes eran los falsos villanos, pero estaba bastante segura de que podría encontrar la manera de usar su don contra ellos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de alguien que se levantaba un poco detrás de ella. Se giró un poco y vio a un chico alto con gafas de pie, rígido, agarrando la hoja de información del examen como si fuera un salvavidas. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? El hero profesional parpadeó sorprendido, antes de recomponer su sonrisa. Adelante, pequeño oyente. El chico asintió y extendió su sabana, como si intentara ahuyentar a un vampiro con una biblia. Ese pensamiento hizo que Ochaco riera por dentro, y casi se pierde cuando el chico empezó a hablar. Parece que hay al menos 4 variedades de villanos falsos en el folleto que nos entregaron. ¿Será un error? De ser así, es muy poco profesional y impropio de la mejor academia de héroes de Japón.
Todos estamos aquí hoy para convertirnos en héroes modelo. Y semejante desquito es impensable. Present Mike Pericia aturdido por la arométida verbal del chico, y rio nerviosamente, con las manos extendidas en señal de paz. Bien, bien. Bien halazgo, examinado 7111. Pero el cuarto tipo de volano falso no te de puntos. Así que es más bien un obstáculo, ¿entiendes? Solo hay uno en cada sitio, pero ese descontrola, en come cuerpo a cuerpo. El chico Asensio, hizo una profunda reverencia y ese sento, mientras Ochaco reflexionaba sobre esta nueva información. Probablemente era mejor evitar el obstáculo lo más posible y concentrarse en derrotar a los verdaderos villanos. El hero tozio y intentó retomar el rumbo de su presentación. Bueno, oyenes, eso es todo por mi parte. Hagen lo mejor que pueden y recuerden siempre el lema de la UE. Echo el cuello hacia atrás y grito a la sala. Plus ultra. Nadia lo aplaudió, y demasiado ocupados corriendo a sus vestuarios asignados para ponerse algo más adecuado para pelear. La propia Ochaco no fue la excepción, apresurándose a cambiarse. Ya había legado muy lejos y estaba decidida a no rendirse sin luchar. Esta iba a ser su academia de héroes. Katsuki guardó silencio mientras la lanzadera avanzaba ruidosamente hacia el campo de batalla de. Para cualquier observador externo, simplemente estaba concentrado en el examen que se avecinaba, intentando recuperar la compostura. Quizás lo estaba, un poco, pero estaba mucho más concentrado en la tormenta de culpa, arrepentimiento y vergüenza que lo azotaba. No merecía presentarse al examen hoy. No estaba bien, no sin su compañera. Pero ella había desaparecido hacia años, probablemente secuestrada. Necesitaba un hero. Él se convertiría en su hero, costera lo que costera, y se aseguraría de que nadie más saliera herido como ella. Lo hago por ti, iken. Te salvar. Lo permito. Repitió su promesa mentalmente una y otra vez mientras descendían de la lanzadera. Se aseguró de conseguir una buena posición al frente de la multitud, justo antes de las grandes puertas que los separaban del campo de batalla. Hizo algunos estiramientos de último minuto y ese masajeó las muñecas. Iban a sufrir mucho hoy, pero el dolor valdría la pena. Respiro hondo, ese tenso, bloqueando cualquier distracción, mirando al frente mientras esperaba la señal. Que lego en la forma de un hero profesional rubio y ruidoso, de pie sobre el edificio principal de la UE, y gritando. Comiencen. Katsuki no necesito que ese lo dijeran dos veces. Corrió por la puerta abierta. Ese aseguró de que no hubiera nadie detrás de él, y echo las manos hacia atrás, disparando explosions desde las palmas. Desde su posición privilegiada en el cielo, divisó a un grupo de robots, presumiblemente los falsos villanos, saliendo de un callejón. Parecen ser los más pequeños, los de una sola punta, y de yo caer del cielo para disparar una explosión a cada una de sus cabezas. La fuerza de la conmoción derrumbó fácilmente el metal, y Katsuki volvió a cercar los cielos. Esta fue su estrategia general durante el resto del examen. Caía del cielo, hacia una explosión y abandonaba la zona. De vez en cuando veía a otro examinado, no a los extras, cacan, en apuros, así que se lanzaba a ayudarlo. Eso lo ralentizaba, por supuesto, pero seguía acabando con los villanos robots. Era alrededor del octavo minuto del examen. Y Katsuki acababa de ayudar a una chica de piel rosada a anodar un triple cuando la tierra tembló. Estaba bastante seguro de que no se suponía que hubiera un terremoto ese día. Así que decidió seguir sumando puntos cuando una gran explosión, que no provino, de el rezono por la arena, y una sombra oscura se abalanzó sobre todo el campo de batalla. Levantó la vista. Y arriba.
Elevandos incluso por encima de los edificios más altos de la arena, estaba lo que Katsuki supuso que sería el punto cero. Entendía por qué present Mike había dicho que era más un obstáculo que un enemigo. Como persona razonable y racional que no quería luchar contra el gigantesco automata y no vea a nadie en peligro por ello, Katsuki hizo lo inteligente y corrió hacia el otro lado. Aprovecho los 2 minutos restantes para sumar un par de puntos más. Antes de que present Mike anunciara el final desde su posición. A su alrededor, los demás examinados suspiraron, y fuera de alivio o decepción. El mismo no había estado levando la cuenta de sus puntos, pero sentía que lo había hecho bien. Pero fue suficiente para salvarla? Shoyuta suspiró al terminar los exámenes. No formaba parte del comité de calificación, ninguno de los profesores de heroísmo de primer año lo era. Así que su parte estaba prácticamente hecha. Se recostó en su silla y pensó en un par de examinandos que había notado. El chico de la explosión y la chica de la gravedad. El chico era fuerte. Tenía buen control de sus peculiaridades y estaba concentrado, pero Shoyuta estaba seguro de que sería capaz de encontrar las gritas en una base ciertamente sólida. La chica, por otro lado, aunque sí, salvar a otros examinandos era el objetivo principal del examen. Correr hacia el punto cero y llevar su don al límite hasta el punto de estar desmayada en la oficina de la chica de la recuperación. Demostraba la imprudencia que Shoyuta despreciaba en las razones heroicas. Había solicitado tenerlas a ambas en su clase, solo para poder vigilarlas. Con un granido y un estiramiento, ese levanto y recogió sus cosas para irse. Nedzu estaba hablando con all might, así que asintió a su jefe, quien le devolvió la sonrisa. Aunque la quimera lo encantaba hacer perder el tiempo a Shoyuta, era mucho más tocano con el suyo, y ambos sabían que una reunión de personal tan pronto después del examen sería ilógica. Así que Shoyuta se fue. Listo para pasar una agradable y relajante tarde en casa con sus gatos. Esta esperanza perduró hasta que salió del edificio. Momento en el que recibió un mensaje en el chat del grupo de trabajo. Sakachi había encontrado una pista y quería reunirse esa noche para discutirla. Descanso del tornillo. Esto es más importante. Shoyuta se pasó brevemente por su apartamento, aunque solo fuera para abastecerse de más bolsitas de gelatina antes de volver a salir. Entró en la sala de reuniones de la comisaría de Mizuta con apenas unos segundos de antelación. El detective Sakachi estaba allí, junto con el agente Tamakawa y los demás agents asignados al caso, así como los héroes profesionales Edshot, Airjet, Kesajiri Man y Shoyuta suspiró, la SRA joke, que estaba sentada junto al único asiento libre de la sala. No lo malinterpreten, lo estaba bastante focacado a mí, pero a veces era demasiado para Shoyuta. Aun así, ya era un hombre adulto y lo acepta al sentarse a su lado. El rostro del bromista estaba inusualmente serios, y todas las miradas en la sala estaban fijas en Sakachi, quien los miraba con ojos cansados. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Intentar ser brief. En resumen, tenemos una posible identidad para el cómplice del ghoul. Eso hizo que Shoyuta se enderezara. El detective pulsó un botón del control remoto que tenía en las manos y el proyector de la sala se encendió, proyectando la imagen de una colegiala de no más de 16 años, con un uniforme que apenas recordaba que era del Instituto Sumai, donde había ido Tensei. El pelo rubio ceniza de la chica estaba corto, hasta el cuello, y la sonrisa forzada que dedicó a la cámara no legó a sus ojos rasgados y felinos. Esta es Toga Himiko, hija única de la familia Toga. En su último año en la secundaria Sumai, hace unos 2 años, atacó y hirió mortalmente a un compañero, un chico llamado Saito Akira, con un cutter.
Volvio a pulsar elbow tone. Y la diapositiva mostraba lo que parecía el resultado de una masacre. Un pasillo con un gran charco de sangre y un chico moreno tendido en el centro. Junto a la imagen, se van primeros planos del cuerpo y la línea que lo abría el cuello. En el lado izquierdo del cuello había un patrón que Shoyuta reconoció como una marca de mordedura, aunque las perforaciones de los caninos eran mucho más agudas y profundas de lo habitual. Tras el ataque, Toga desapareció. Los investigadores de aquel momento no encontraron rastro alguno de ella, posiblemente debido a su don. Otra vez pulsó el botón, esta vez mostrando los detalles del registro de dones de la chica Toga. Excepto, como pueden ver, su don aún no estaba registrado en el registro de dones. Al ser interrogados, sus padres se mostraron reacios a revelarlo, pero tras insistir, revelaron que es de origen sanguíneo, aunque nunca lo permitieron usarlo, afirmando que querían tener una hija normal. A su lado, lo fulminó con la mirada, y Shoyuta sintió lo mismo. Los Toga están siendo investigados por negligencia y abuso infantil, pero su situación dificulta el caso. La teoría actual es que Toga tiene antojos pasados, en su don que reprimió durante la mayor parte de su vida, lo que la llevó a un arrebato de violencia y un brote psicótico, tras el cual se volvió vulnerable. Lo más probable es que el ghoul la encontrara y se aprovecha de su frágil estado mental para convencer a Toga de que la ayudará. Actualmente estamos explorando la posibilidad de que Toga y el ghoul se conocieran antes del incidente, pero hasta ahora no hemos descubierto nada. Shoyuta hundió la barbilla en su arma de captura, considerando esta nueva información. Una chica vulnerable con un trastorno mental sería presa fácil para un asesino en serie veterano como el ghoul, especialmente tratándose de alguien de edad y género similares que podría tranquilizar a Toga, pero, ¿por qué el ghoul necesitaría un cómplice? Se estaban acercando más de lo que creen. Sus pensamientos se ajogaron durante el resto de la reunión, y para cuando regresó a su apartamento, solo podía pensar en las dos chicas. Ambas asesinas, sin duda, pero una víctima de la violencia social, y la otra una psicópata despiadada que solo quería masacrar, matar y comer. ¿Y dónde encajaba Stain en todo esto? Shoyuta no durmió bien esa noche. Tenía la cabeza llena de imágenes de cadáveres, carne y sangre. Capítulo 7. La línea de partida. Hola tío. Katsuki aferraba la carta de Yue mientras permanecía en el cementerio municipal de Mizudafu, contemplando la tumba de la mujer que una vez conoció como su tía. La escritura en la lápida era tan clara como el día en que fue grabada. Midoriya Inko, amada madre, amigo y esposa. Dos parcelas a la derecha se encontraba el tío Hisashi, un hombre que Katsuki no recordaba bien, pero las historias que lo contaban lo compensaban con crex. Un hombre alegre, imponente, que disfrutaba haciendo bailar las llamas de su don. Había muerto en un ataque de villanos, aproximadamente un año antes que la tía. Y entre las dos tumbas se alzaba una tercera lápida, más pequeña que las demás. Midoriya Izumi. Se fue, pero nunca lo olvidaremos. Iken. Katsuki suspiró. Había protestado contra la idea de que sus padres lo enterraran, sabiendo en el fondo que seguía viva, donde quiera que estuviera. Después de todo, nunca habían encontrado un cuerpo. Pero por mucho que gritara que la encontraría, sus padres querían seguir adelante, dar sepultura. Katsuki no la haría eso. Salvaría a Iken y la traería viva a casa. Bajo la mirada al sobre sin abrir que tenía en las manos, sintiendo el peso de algo más que papel dentro. Era un claro indicio de los resultados, pero no era tan arrogant como para estar seguro de ellos. Respiró hondo y abrió el sobre. Ignoró todo el papeleo por el momento y, en su lugar,
Saco el extraño disco metálico que contenía. Al sostenerlo en sus manos. De repente inició un sonido al proyectar la imagen. El hero número uno. Hola, joven Bakugu. Estoy aquí, como proyección, para dar los resultados de tu examen de admisión a la UE. Katsuki se en Kogyo cuando el sonido resonó en el cementerio afortunadamente desierto. Tus califications en el examen escrito fueron muy buenas, pero lo importante es el examen práctico. Los videos aparecieron en la proyección, imágenes de Katsuki destruyendo robots. Obtuviste 40 puntos de Volano, lo cual sería suficiente para aprobar. Entrecero los ojos ante la extraña frase. Sin embargo, no solo estábamos probando eso. Los videos cambiaron, mostrándolo empujando a otros examinando o impidiendo que los villanos atacaran a alguien más. No puede ser un buen hero si ignoras a los necesitados, por eso tenemos puntos de rescate. Eso no era lo que Katsuki esperaba, honestamente. Solo tenía la voz de Iken en su cabeza, diciendo que la gente estaba en peligro. Ella siempre se preocupaba así. Tú, joven Bakugu, demostraste estar dispuesto a ir más allá para proteger a tu compañero. Por eso el comité de calificación ha decidido otorgar 30 puntos de rescate. Esto te da un total de 70. El hero presionó un botón en el control remoto que sostenía, y la pantalla mostró los 10 mejores del examen. Bakugu Katsuki, 40 Volano, 30 rescate, 70 in total. Uraraka Ochako, 24 Volano, 45 rescate, 69 totals. Kirishima Ijiru, 38 Volano, 30 rescate, 68 total. Shiozaki Ibara, 35 Volano, 32 rescate, 67 totals. Kendo Itsuka, 25 Volano, 40 rescate, 65 totals. Ida Tenya, 52 Volano, 9 rescate, 61 totals. Tetsu, 49 Volano, 10 rescate, 59 totals. Tokoyami Fumikage, 47 Volanos, 10 rescates, 57 total. Aways Yosetsu, 50 Volano, 6 rescate, 56 totals. Shishida Garuda, 52 Volano, 3 rescate, 55 totals. Felicidades, joven Bakugu, has aprobado el examen con honores. Bienvenido a la UE. Bienvenido a tu Academia de Héroes. El hombre sonrió y levantó el pulgar mientras el proyector se apagaba, dejando a Katsuki en un cementerio silencioso una vez más. Apretó los papeles con fuerza, mirando el suelo antes de observar las tres tumbas frente a él. Tío, encontrar a Iken, lo prometo. Miró al cielo despejado y solido. Donde quiera que esté, la salvar. LMES entre la llegada de su carta de aceptación y su primer día en la UE fue bastante agitado para Katsuki y su familia. Tuvieron que llenar varios formularios, entre ellos el del traje de hero de Katsuki. No fue tan difícil. Por supuesto, el Iken los habían ido hacia años, aunque él había hecho ajustes al destino desde entonces. Aún así, había mucho trabajo, y parecía que el papeleo y las pruebas del uniforme no acabarían nunca. Pero lo hicieron, y Katsuki pronto se encontró entrando a la clase 1A de la preparatoria UE, 20 minutos antes de que comenzara la jornada escolar. Solo había otra persona, el chico de las gafas que había interrumpido a present Mike en el examen de admisión. Se levantó de su asiento y se acercó a Katsuki con rigidez. Hola, soy Ida Tenya. Y es un placer conocerte. Espero que nos levimos bien durante nuestra estancia en la UE. Katsuki gruñó y asintió. Bakugu Katsuki, respondió, antes de revisar el plano de asientos en la pizarra y desplomarse en el asiento 17. Gafas, Ida Kuen Kaken. Parecía un poco desconcertado, pero rápidamente controló su expresión y regresó a su asiento.
Los dos permanecerin en silencio mientras los minutos pasaban y la clase se lentamente. Unos dos minutos antes de que comenzara la clase, la chica de pelo rosa a la que había ayudado en el examen intro por la puerta de golpe, con un chico pelo rojo a cuestas. Ella examinó la sala y se alegró visiblemente al verlo. Mierda. Marchando hacia él, la chica sonrió radiant. Hoy chico explosivo. Eres el chico que me ayudó en el examen. Gracias por eso. Soy Ashido Mina. Puedes llamar Mina. No me importa. Y señaló al chico que había arrastrado con ella. Es Kirishima Ijiru. Rojo. Kirishima Kun. Los sonrió, mostrando sus afilados dientes. Las dos sonrisas radiantes frente a él no pudieron evitar recordar el pelo verde. Las pecas salpicando las mejillas. Los días pasados llegando a ser héroes bajo el sol. Katsuki sacudió la cabeza para apartar esos pensamientos. Dándoles a ambos el mismo granido breve, y el mismo asentimiento brusco que lo dirigió a gafas. Bakugo Katsu dash. Si vas a perder el tiempo socializando, mejor vita. Lo interrumpió una voz áspera y aguda que venía de la puerta. Y Pinky, Mina-san. Y red se giraron lentamente hacia ella. De pie en la puerta, desabrochando un saco de dormir amarillo y sorbiendo algo de una bolsa, estaba el hombre más desalinado que Katsuki había visto en su vida. Su mano negro estaba erigado y con volantes, y una bufanda gris le colgaba del cuello. Tenía el pelo negro, largo y desalinado, y los ojos inyectados en sangre, con profundas ojeras. Parecía que no había dormido en años. El hombre caminó al frente de la clase. Tardaron 8 segundos en calmarse. Eso es inaceptable. Soy Izawa Shoyuta, su tutor. Hobo sensei, no puden lamer a Izawa sensei así. Saco un montón de paquetes de debajo del escritorio. Aquí están sus uniformes de gimnasia. Pónganselos y nos vimos afuera en 10 minutos. Si llegan tarde, están expulsados. Soltó un último granido y se fue, dejando atrás a la clase atonida. Nadia se movió en un segundo, y Katsuki resopló antes de levantarse y tomar su uniforme del montón de la entrada. Como Nadia se movía, se giró hacia el resto de la clase. Arqueó una ceja y les gruñó y bien. Eso los hizo moverse, y salió de allí antes de que lo pisotearan. A los 10 minutos, los 20 se habían reunido en uno de los muchos campos de entrenamiento de la UE, frente a su maestro. Los últimos rezagados acababan de llegar, y Hobo Sensei los miró con indiferencia. Exigió puntualidad. Cada segundo que no estés en el campo es otro segundo, en el que la situación podría empeorar. No dejes que otros mueran por no haber podido llegar a tiempo. Pinky y un chico rubio tragaron saliva y se enderezaron un poco, y Hobo Sensei volvió su atención al resto de la clase. Hoy te someterás a unas pruebas de detección de dones para que pueda evaluar con precisión tu potencial heroico. Antes de que preguntes, si te perderás la ceremonia de entrada. Eventos sin sentido como SAT hacen perder un tiempo precioso. Estas pruebas serán como tus exámenes de aptitud física de secundaria, pero podrás usar tus dones. Se concentró en Katsuki. Bakugo, quedas primero en el examen de entrada. ¿Hasta donde podías lanzar una pelota en secundaria? Tenía que pensarlo. No lavaba la cuenta de esas cosas, por insignificants que fueran, pero tenía una idea aproximada. Unos 70 metros. El maestro Asensio y le lanzó una pelota de béisbol, señalando un círculo dibujado en el césped. Entra en el círculo y lanza esto. Puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando te quedes en el círculo. Hazlo lo mejor que puedas. Katsuki sostuvo la pelota y entró en el círculo. La lanzó un par de veces para acostumbrarse al peso, antes de adoptar la postura de lanzamiento.
Eco la mano hacia atrás y la lanzo hacia adelante, provocando una gran explosión justo antes de que lo abandonara. Volo a lo lejos, y pudo oír las exclamaciones de asombro de sus compañeros, incluso por encima del resonant boom, que resonó por todo el campus. Hobo sensei miró algo en sus manos y asintió. Esto, giro el dispositivo, mostrando 705.2 m en la pantalla. Es lo que significa ser plus ultra. La clase parecía animada, parlando con entusiasmo. Katsuki regresó a su puesto justo cuando alguien comentó lo divertido que sería. Al instante, la actitud del profesor cambió por completo, pasando de parecer distante y indiferente a fulminar con la mirada a la clase. Diversion? ¿Crees que el trabajo de Hero es solo diversión y juegos? El parlodio cesó al instante, pero el hombre continuó. Desastres naturales, villanos descontrolados, gente que depende de ti para salvarla. ¿Crees que eso es divertido? Nadia intentó hablar. Las palabras así lo atragaron. Muy bien. El último en la evaluación será considerado sin potencial y expulsado. Alguien intentó protestar, pero lo interrumpió con una mirada fulminante. Katsuki no estaba demasiado preocupado. El iqueño habían descubierto innumerables aplicaciones de su don hacia años, pero sabía que no debía confiarse. Así que hizo lo mejor que pudo en cada prueba que le pusieron. Disparó explosions hacia atrás para ganar velocidad en los 50 metros lisos, los uso para volar sobre el arnero, en el salto de longitud y realizó explosions más pequeñas para ayudarlo con los pasos laterales. No podía usar su don precisamente para la prueba de fuerza de agar, pero de todos modos era fuerte por naturaleza. Sus abdominals también salieron bien. Después de todo, tenía un torso fuerte. Tuvo un rendimiento promedio en la carrera de larga distancia, y su resistencia no era nada comparada con la de algunos de sus compañeros. No lo hizo tan bien en el toque de dos senado. Era fuerte, sí, pero no muy flexible. Aún así, sentía que lo hizo bien en general. Y, efectivamente, los resultados los situaron en un sólido tercer puesto, entre gafas y dos tonos. Se sintió un poco mal cuando Great Boy rompió a llorar al quedar último, pero... por cierto, mini sobre expulsar a alguien. Fue una ardemana lógica para que todos se esforzaran al máximo. Hobo sensei sonrió. Algo adorador que Katsuki sabía que lo perseguiría en sueños duranianos. Ahora veía cambiar y reunir conmigo en el aula. Tenemos que repasar tu programa de estudios. Dica esto, el hombre se fue, y esta vez nadie perdió el tiempo antes de entrar corriendo. Después de que terminara el día y los dejaran salir, Katsuki se tomó un momento para simplemente respirar. Para sentarse en una banca del campus y pensa. Disfrutaba de esos momentos tranquilos de reflexión, donde podía estar solo sin preocuparse por convertirse en un héroe, en I por entrenar su don, en I por nada. Podía simplemente sentarse y pensa. Y inevitablemente, como siempre que tenía un momento de paz, sus pensamientos volvieron a ese día. El día en que todo cambió. Nadia le contó nunca los detalles, en realidad, pero había oído suficiente a lo largo de los años como para reconstruir parte de la historia. Alguien había atacado brutalmente a la tía y al Dr. Tsubasa. Nadia sabía por qué estaba allí. Los había matado, y que no aparecía por ningún lado. La suposición general era que alguien la había secuestrado, quizá para tráfico de personas o por alguna otra razón. Pero la investigación nunca descubrió ninguna pista y, finalmente, se vieron obligados a abandonarla. Katsuki entendía por qué, por supuesto, pero eso no lo impedía sentir un poco de amargura, como si su mejor amiga fuera algo que se pudiera dejar de lado por algo más. Hacia un par de años, sus padres habían decidido construir una tumba,
que era improbable que hubiera sobrevivido tanto tiempo. Él no estaba de acuerdo, por supuesto, pero aún así era agradable tener un lugar donde poder visitar a todos los mediodía. De cualquier manera, sabía que conseguía allí fuera, probablemente solo y dolida. No soportaba pensar en las horribles posibilidades de lo que ella estaba experimentando en ese preciso instante, y en su lugar, optó por centrarse de nuevo en su promesa. La lavaba como una armadura, la blandía como una espada. Había encontrarlo y la traería a casa. En lo que respectaba a Katsuki, eso era un hecho. Suspiro y se levantó, dirigiéndose a las puertas de la UE. Se sorprendió al encontrar a Pinky y Red esperándolo. Hoy Bakubro. ¿Dónde estabas, tío? Te estábamos esperando. Red sonrió y saludó, y Pinky dio saltitos. Sí, vamos, Blasty. ¿Quieres ir a los recreativos? Será divertido. Katsuki resopló y murmuró algún tipo de acuerdo. El iba a encontrar a Iken. Pero probablemente no, en su primer día, en la UE. Capítulo 8. Prueba de Fuego. Ochako se despertó el segundo día de clases con el sonido de su alarma. La apagó y salió disparada de la cama, lista para empezar su primer día de verdad en la UE. Después de vestirse y de cenar rápido, salió al fresco air de la mañana de abril, cerrando con la puerta de su pequeño apartamento. El tren iba un poco más concurrido de lo habitual, pero luego a su parada rápidamente y salió de la estación, gratamente sorprendida de ver a Ajui-san un poco más adelante. Corrió hacia ella gritando, Ajui-san. La otra chica se giró y pareció sonreír. Uraraka-chan. La même Tsu-chan, Caro. Ochako asintió y le devolvió la sonrisa. Entonces la même Ochako-chan. ¿Quieres que caminemos juntos? Ante el asentimiento de las otras chicas, se puso a su lado. ¿Qué te pareció el primer día? Su-chan se tocó la barbilla pensativa por un momento antes de responder. Izawa-sensei parece un poco adorador, pero creo que puedo entender su razonamiento. Ochako rió nerviosamente. Sí, puede ser. Solo espero que no nos amenes con expulsarnos otra vez hoy. ¿Y que hay de nuestros compañeros? La otra chica terrario pensativa. Bueno, Ida-chan parece respetable, pero un poco estirada. Yayarosa-chan tiene un don genial y parece bastante responsable. Todoroki-chan y Bakuga-chan son tranquilos. Caro, pero creo que Todoroki-chan parece frío mientras que Bakuga-chan simplemente parece distante. La verdad es que no me falla nadie más, Caro. Ella asintió. Creo que Yaira-san parece ser una gran amiga. Los dos continuaron hacia la escuela, charlando sin rumbo mientras cruzaban las puertas y entraban a la escuela, recorriendo los pasillos hasta que se asentaron en sus lugares en la clase 1A. Casi todos los demás ya estaban allí, y los últimos rezagados entraron justo cuando sonó el timbre. Unos segundos después, Izawa-sensei entró, con aspecto cansado pero alerta. 3 segundos. Bien, estás aprendiendo. Reviso una hoja de papel en su escritorio antes de encajar de hombres. No hay nada que anunciar por hoy. Tome tu tiempo para preparar para el hombre se estremeció. Una inesperada muestra de emoción del profesor, habitualmente estoico. Ingalls. Pareció ganar 10 años mientras se acercaba de nuevo en su saco de dormir y se tumbaba en el suelo. El ala permaneció en silencio durante unos 5 segundos antes de estallar en el ruido de la gente moviéndose y charlando. Ochako, por su parte, solo se acercó para continuar su conversación con Tsu-chan, pero Alvara ida coincidiendo solo en su escritorio. Intento atraerlo también. Ida-kun, estás emocionado por nuestra primera clase de heroísmo hoy. El chico se sobresaltó, sorprendido de que la hablaran, pero se recuperó rápidamente y se ajustó las gafas. Uraraka-kun. Sí, lo estoy diciendo.
On creo que no nos han dica quien nos vaya enseñar. Ochako se en Kogyo de hombres. Sarah Izawa sensei? Paris cosa de professor. Cualquier respuesta que Izuku pudiera haber dado fue interrumpida por la puerta que se abría y present Mike aparicio con un. ¿Qué pasa? Un destello rojo en la esquina de la sala lo hizo calar la voz. Y hizo un puchero cuando Izawa sensei salió, murmurando algo sobre rubias estradenis. El hero restante se volvió hacia la clase. Muy bien, pequeños oyentes, pueden llamar Mike sensei o Yamada sensei, como les funciona. Ahora, están todos listos para hablar un poco de Inglés. Todos digan oigan. El silencio que lo recibió no pareció molestarlo y comenzó a enseñar la primera clase real de Ochako en la UE. Para cuando llegó la hora del almuerzo, Ochako tenía el cerebro frito. Sabía que UE sería difícil, después de todo, era una de las mejores universidades, pero esto era otro nivel. Tenía muchas ganas de probar la famosa comida de lunch rush, aunque solo fuera para coger fuerzas para la clase de heroicidad de esa tarde. Estaba a punto de ir a la cafeteria con Suchan, cuando vio a Izuku y Yoro-san rondando tortment junto a sus asientos. Ochako los saludó con la mano. Izuku, Yayorosa-san, ¿quieren sentarse conmigo y con Suchan a almorzar? Ambos parecían estar sorprendidos en distintos grados, pero Yayorosa-san respondió primero. Ah, Uraraka-san, ¿estás seguro de que no sería una molestia? Ella negó con la cabeza. Claro que no. ¿Y tú, Izuku? El chico en cuestión parpadeó y se erguió como un palo. Bueno, te agradezco la invitación, Uraraka-kun, pero no quiero que nadie se equivoque. Frunció el seno y miró a las otras chicas, quien solo se encogeran de hombres. Equivocada idea. Un ligero rubor tino las mejillas del chico y apartó la mirada. Bueno, un chico y tres chicas, sentados juntos. Cualquiera podría pensar que algo indecent está pasando. Dio un salto. No es que yo pensaría eso de ninguno de ustedes, claro. Simplemente, Ochako no pudo evitarlo. Resoplo de la risa. Podía oír Suchan cror detrás de ella. E incluso Yayorosa se estremeció con una risa contenida. Izuku se sonrojó en más y tuvo que tomarse un minuto para recuperar el aliento. Oh Izuku, no te preocupes. Seguro que todo irá bien. Las otras chicas se sinaron, y el chico se calmó. Se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Muy bien entonces, está seguro. Supongo que no pueda hacer daño. Ella sonrió y los cuatro se dirigieron a la cafeteria. En el camino, Suchan mencionó algo que lo preocupaba a Ochako. Ida-chan, no pude evitar notar que hablas con mucha formalidad. ¿Eres un niño rico, Caro? Si alguien le hubiera preguntado algo así a Ochako, probablemente se habría puesto muy nerviosa, pero Izuku pareció tomárselo con calma y se erguió con orgullo. Vengo de una larga línea de héroes, que se remonta a los albores de los dones. Y es justo que me esfuerzo por enorgullecer a mi familia. A Ochako le gustó la sonrisa segura de sí misma en el rostro del chico. No era arrogante ni presumida, sino segura, con un toque de admiración. Ah, una larga lista de héroes. Conocimos a alguien. El niño sonrió con orgullo. Mi antepasado fue uno de los primeros héroes, speedster, y mi padre era ingenioso, pero probablemente reconocerías a mi hermano, ingenium. Tensei es un héroe increíble, y aspiro a seguir su ejemplo. Suchan se tocó la barbilla. Ingenium me suena. Esta en Hosu, ¿verdad? Hoy que hace poco hubo un aumento de desapariciones allí. Yayorosa-san intervino entonces. Sí, creo que las tasas de desaparición en Tokio han aumentado durante años, aunque no creo que se haya investigado mucho el motivo. Quizás la policía y los héroes están manteniendo en secreto un caso.
De verdad crees que harían eso? Ochaco frunció el seno. No sería mejor que nos lo contran? Eso no causaría pánico, caro? Todos estarían paranoicos. Ochaco se encogio de hombres y la conversación pasó a temas más sencillos. Mientras el grupo almorzaba y escogía una mesa, cada uno pensó por separado en lo bien que se sentía tener un grupo de amigos con quienes conversar. La clase one terminó de almorzar rápidamente, entusiasmados por comenzar su lección de heroísmo. Y pronto los 20 estaban sentados en su aula 10 minutos antes, esperando con ansias el comienzo de su lección. Se escuchaba un murmullo de conversaciones animadas en el aula, que cesó en cuanto entró Izawa sensei. No ser tu profesor de heroicidad este año. Sin embargo, te acompañar en la clase de hoy. Tu profesor debería estar contigo, miró el reloj, en cualquier momento. El murmullo de ansiedad en el air crecía con cada segundo que pasaba. Después de un minuto, Shujikuen y Gyrusen se enderezaron con los ojos desorbitados. Ochako estaba a punto de preguntarles que pasaba cuando. Estoy aquí. La puerta se abrió y Almight entró. Entrando por la puerta como una persona normal. Un momento de silencio adenido. Dos momentos de silencio adenido. Y luego. La sala estalló en viders y gritos mientras la clase se volvía loca por el hero número uno, que venía a enseñarles. Izuku intentó desesperadamente que la clase se calmara, aunque ni siquiera él pudo ocultar su emoción. Yairose-san mantuvo la compostura, pero sus ojos brillaban con una emoción apenas contenida. Incluso el tranquilo Bakukuin parecía notablemente más feliz de lo que Ochako lo había visto jamás. Todorokuin permaneció estoico, con el seno fruncido, en una expresión que ella no pudo identificar. No es que importara. Por supuesto, estaba demasiado ocupada saltando en su asiento sobre el símbolo de la paz. Los ojos de Izawa sensei brillaron rojos, dejando a Ochako con un extraño frío en el estómago. Tranquila. En el campo tendrás que trabajar con todo tipo de héroes. Algunos de ellos pueden ser héroes de los que eres fan. Deja las efusivas para cuando no estés de servicio. Y es ilógico dejar que tus emociones te dominen. Escucha lo que Almight tiene que decir. Todos se sentaron rápidamente y en silencio, dejando a Almight reír levemente. Gracias, Izawa-san. Se giro hacia la clase. Ahora, aunque normalmente comenzaríamos con una introducción a las hazanas heroicas, hemos decidido cubrir un tema más importante primero. Así que comenzaremos con una lección práctica. Blandio un control remoto y lo apunto a la pared del fondo, haciendo que las maletas numeradas salieran con un sitio. Esos son sus disfraces de hero. Pongancelos y nos vimos en ground beta. Con una sonrisa y un pulgar hacia arriba, el símbolo de la paz salió de la habitación. Izawa sensei los observó por un momento antes de seguirlo. Inmediatamente, ese lino de gente mientras sus compañeros corrían a buscar sus cajas de disfraces. Ochako se contuvo un poco y logró coger la suya fácilmente. Se dirigió a los probadores, lista para lo que lo esperaba. Menos de 10 minutos después, todos estaban en la ciudad simulada de ground beta, con sus dos profesores frente a ellos. Ochako miró a su alrededor, observando los disfraces de sus compañeros. El suyo lo quedaba un poco más ajustado de lo que esperaba. Y no le gustaban mucho los tacones altos, pero no era la peor. No, probablemente era Hagakure-san, quien parecía solo lavar botas y guantes. Yairose-san también parecía un poco incómoda con la cantidad de piel que mostraba. Y en cuanto a los chicos, el de Todoroki-kun simplemente parecía poco práctico, el de Mineta-kun era realmente raro, y el de Bakun era bastante bueno. Lavaba botas resistentes, pantalones cargo negros y una camisa ajustada de manga larga,
con guantes gruesos en las manos conectados a brazaletes alrededor de las muñecas, probablemente para absorber el retroceso de las explosiones. Lavaba la cara descubierta y tenía acolchado blindado alrededor de las articulaciones y los puntos vitales. Lavaba una gran cruz verde oscuro sobre el pecho y un cinturón del mismo color alrededor de la cintura. En resumen, parecía bastante práctico. Al menos alguien tenía un buen disfraz. La sonrisa de All-Might parecía un poco forzada. Y Izawa sensei les frunció el seno. Marens. Y parecen verdaderos héroes. Aunque, si alguno tiene algún problema con su disfraz, Izawa-san podrá guiarlo al departamento de support. Ahora, Izawa-san, por favor, explíquenos el ejercicio. El profesor suspiró, pero se volvió hacia la clase. Hoy realizaremos simulacros de batalla en las profundidades de un entorno urbano. Esto significa callejones y callejones estrechos. Puede que no sea lo motivo, pero algunos de los villanos más peligrosos trabajan en la sombra. Así que es importante que, al menos conozcan lo básico. Empezaremos con una evaluación de sus habilidades básicas. Se les asignará a parejas aleatorias y se les pedirá que encuentren 5 marcadores de objetivo ocultos por el entorno. Levanto un pequeño disco rojo brillante para enfatizar. Mientras hacen esto, les tendrá una emboscada a intervalos aleatorios. El hombre levantó un carrete de cinta blanca. Para ganar, pueden recoger los 5 marcadores de objetivo y regresar al punto de partida, o pueden capturar envolviendo con esta cinta. Fracasaron si logro capturarlos a ambos o si no ganan antes de que se acabe el tiempo. Ochako levantó la mano con cautela. Sensei? ¿Qué pasa si fallamos? Podrías? Su voz se apagó, pero el significado era claro. Izawa sensei arqueó una ceja. Expulsart? Sería ilógico. Esta es una evaluación de tus habilidades actuales. No te expulsaremos por falta de entrenamiento, siempre y cuando te esfuerces al máximo. No te descuides y de irá bien. La clase respiró aliviada, y All Might aprovechó el momento para intervenir. Serán evaluados por velocidad, eficiencia y conservación del entorno. Algunos daños en las pelis de héroes son inevitables, pero los héroes deben limitar lo que hacen a su alrededor. Después de todo, no quiero gastar la mitad de mi sueldo en reparaciones. Se río, y eso pareció relajar un poco el ambiente. Ahora, permitan generar los pairs. Izuku levantó la mano. De verdad la generación aleatoria es la mejor manera de crear equipos? Seguro que hay un método más inteligente. All Might pareció empezar a hablar, pero ya sin ese lo adelanto. Bueno, en la vida real, los héroes suelen tener que formar equipos inesperados. Así que esto es solo una imitación, creo. El héroe número 1 parpadeó antes de sonreír radiant y levantar el pulgar hacia la chica. Tienes razón, Yayarosa Shoujo. Ahora, permitim. El hombre presionó un botón y un proyector similar a los de la carta de aceptación se elevó del suelo, proyectando una lista de nombres. Ajui, Tsiu y Kaminari Denki. Ashido Mina y Yayarosa Momo. Jiru Kyuka y Kirishima Idru. Bakugu Katsuki y Todoroki Shudo. Sata Rikadu y Tokoyami Fumikich. Tsuburaba Kusei y Aoyama Yuga. Ida Tinya y Ojiro Mashareo. Mineta Minoru y Kudakuji. Uraraka Ochako y Siro Hanta. Hagakure Turu y Shuji Mezu. Muy bien. Equipo uno. Cuidense que para recibir su cinta, un dispositivo de rastreo para los marcadores de objetivo y los dispositivos de comunicación de Izawa-san. El resto, sígueme a la torre de observación. Hicieron lo que les indicaron, charlando animadamente entre ellos. Ochako apretó los puños. Esto iba a ser genial. Fue un desastre.
Ochako podia decker que Izawa sensei se estaba continuando, asegurandos de que tuvieran una oportunidad de luchar, pero incluso entonces simplemente no fueron lo suficientemente rápidos para huir o capturarlo. El equipo uno lo había estado haciendo bien. Hasta que Kaminari-kun decidió descargar todo su poder contra Izawa sensei, dejándolo aturdido y incapaz de hacer nada mientras Izawa sensei lo capturaba. Suchan resistió un poco más, logrando recoger tres marcadores, pero ni siquiera ella fue lo suficientemente ágil como para evitar a Izawa sensei para siempre. Y finalmente fue sorprendida en un callejón sin salida. El equipo dos tuvo un desempeño similar, aunque Izawa sensei fue un poco más rápido al capturar a Rishido-san. Parecía incapaz de usar su don en ciertos momentos, lo cual fue interesante. Quizás era el don de Izawa sensei. Yayarusa-san también insistió, pero no tenía la movilidad de Tsuchan, while final solo consiguieron dos marcadores. El equipo tres tuvo un poco más de suerte, principalmente porque el don de Jiru-san les ayudó a encontrar y evitar a Izawa sensei. Iban bien con tres marcadores hasta que cometieron un error similar al de Tsuchan y se encontraron en un callejón sin salida. Izawa sensei atacó, con su don deslumbrando, eliminando rápidamente a Kirishima-kun, seguido poco después por Jiru-san. Ochako estaba muy interesada en ver como dos de los miembros más misteriosos de la clase trabajarían juntos en el equipo cuatro, pero no esperaba que fuera tan dramático. Lo estaban haciendo bien, trabajando en silencio entre los marcadores, cuando Izawa sensei se abalanzó. Todoroki-kun se abalanzó de inmediato para usar su don. Pero el profesor se adelantó, y el chico se quedó mirando sus manos mientras Bakugkun intentaba golpearlo. La peli terminó bastante rápido después de eso, y el equipo 4 tenía tres marcadores a su nombre. El equipo 5 fue el siguiente, y cuando fueron atacados por primera vez, poco después de conseguir su primer marcador, Sadakun se quedó atrás para contener a Izawa sensei. Mientras Tokoyami-kun corría hacia adelante. Fue una buena estrategia, pero el profesor los atrapó a ambos justo después de conseguir su segundo marcador. El equipo 6 lo hizo bastante bien. Suburaba-kun uso su don para crear barreras sobre ellos, y Izawa sensei fue repelido por destellos del don de Aoyama-kun. Aun así, logró atraparlos tras obtener su tercer marcador, acercándose desde un ángulo diferente al esperado. La velocidad de Ida-kun benefició al equipo 7, y ejecutaron mejor la estrategia del equipo 5. Ojiro-kun luchó contra Izawa sensei, quien aparentemente no podía usar su don en mutations, mientras Ida-kun se adelantaba. Pero ni siquiera Ojiro-kun pudo seguir el ritmo a su maestro en una peli. Izawa sensei hizo tropezar a Ida-kun con su arma de captura después de conseguir su cuarto marcador. Justo antes de que el equipo 8 entrara a la arena, Kuda-kun habló con unos pajaros, que se alegraron volando. Ochako tardó un minuto en darse cuenta, pero finalmente vio que seguían a Izawa sensei, lo que permitía al equipo ver donde estaba la mayor parte del tiempo. Cuando el maestro se acercó balanceándose entre los edificios, Mineta-kun lo derribó al suelo con su don. Sin embargo, Kuda-kun no era el más rápido, y Mineta-kun no pudo escapar del arma de captura de Izawa sensei, así que ambos fueron atrapados con tres marcadores. Entonces, fue el turno de Ochako. Lo pidió a Shiro-kun que les pegara cinta adhesiva mientras caminaban, para crear una red que, con suerte, enredaría a Izawa sensei. Mientras tanto, usó su don para crear barreras detrás de ellos, para que el profesor tardara más en llegar. La estrategia funcionó bien por un tiempo, pero fracasó cuando Izawa sensei los esperó en un callejón camino a su quinto marcador, y los atrapó bastante rápido, a pesar del intento de Shiro-kun de atar la cinta. Finalmente,
El equipo tenesi puso en marca. Shuji kuen era similar a gyrusen con Sudan, y hagacursan ese quito los botes y los guantes. Ochaco, deliberadamente. No penso en su falta de ropa, sino que ese centro en su sinergia como equipo. Pudieran evitar a Izawa sensei en gran medida gracias a Shuji kuen. Pero cuando fueron emboscados, Shuji kuen ese cuedo atrás mientras hagacursan corría delante. Logro reunir todos los marcadores, debido a que Izawa sensei no pudo verla. Pero ese cuedo sin tiempo al regresar al inicio, y que ese movía lentamente para evitar ser detectada. Después de terminar los ejercicios, la clase se reunió frente a All Might y Izawa sensei. El primero les dedicó su característica sonrisa y levantó el pulgar. Bien trabajo, estudiantes. Esta fue su primera práctica de héroes, y se sintieron orgullosos. Sé que deben estar decepcionados por haber perdido, pero ahora que saben dónde empezaron, se sintieron mucho mejor cuando midran. La mirada de Izawa sensei estaba fija en ellos mientras hablaba. No se esperaba que tuvieran éxito. Habría sido improbable en un entorno desconocido, con un compañero desconocido, contra un opening más experimentado. Recibirán más comentarios individuals en los próximos días, pero está claro que necesitarán entrenamiento en comer cuerpo a cuerpo sin don. Es essential que los héroes sepan cómo luchar contra los sin don. No podrán usar sus dones en todas las situaciones. Bakugu y Todoroki, por ejemplo. Sus dones son demasiado destructivos para usarlos completamente en combate cuerpo a cuerpo, así que ambos deberían intentar mejorar en el combate cuerpo a cuerpo sin don. Bakugu kuen ascensió bruscamente, mientras que Todoroki kuen simplemente los miró fijamente, con aspecto un poco aburrido. En fin, eso es lo que haremos en la próxima lección. All Might ascensió. Muy bien dicha, Izawa-san. Recuerden, estudiantes, algunos de los peores villanos se esconden en las sombras. Así que cuidens al volver a casa. Intenten no viajar solos si pueden evitarlo. Kaminari kuen levanto la mano. Pueden hablarnos de ese tipo de villanos, senseis? Tienen alguna historia interesante. Izawa sensei arqueo una ceja y un escalofrío les recorrió la espalda. Si lo hubiera, no tendríamos la libertad de disfrutarlo. Además, a pesar de lo que los buitres de los medios quieren hacer creer, las pelis con villanos no son historias glamurosas. Suelen ser rápidas y brutales. Cuanto más tiempo pases luchando contra un villano, más tiempo corren peligro los civil cercanos. Lo recordarás, Kaminari, o tendrás que escribir un ensayo al respecto. El chico rubio trago saliva y negó con la cabeza, y el profesor Paricio satisfecho con eso. El símbolo de la paz río. Bueno, dica esto. Creo que ya es el fin del día. Así que asegúrense de ducharse y, una vez cambiados, pueden irse a casa. Bien trabajo hoy. Con una última sonrisa y un pulgar hacia arriba, All Might salto, cercando el air. Izawa sensei suspiró profundamente y se volvió hacia ellos. ¿Alguien tiene algún problema con su disfraz? Muchas manos se levantaron y el profesor suspiró más profundamente. ¿Y qué opinas de los primeros años? Era el año que te interesaba, ¿no? Sí, bueno, sin duda hay mucho potencial, pero creo que es un poco pronto para decirlo con seguridad. Un zumbido. Quizás, aunque estoy seguro de que cualquiera de ellos sería una buena elección. Izawa ciertamente parece creer que tienen potencial. Sí. Fue una prueba interesante. ¿Cuál era la idea? Creo que tu amigo detective sería más indicado para discertarlo. Sin embargo, suspiro. Entre el asesino de héroes y esta otra amenaza, Izawa y yo queríamos asegurarnos de que pudieran protegerse en ese tipo de situaciones, sobre todo con las prácticas dentro de un mes, más o menos. No es mala idea, supongo.
Carries que fuera al viaje de la USJ el jueves, ¿verdad? Sí. Debería ser el momento perfecto para supervisar a los de primero en una situación de rescate. Claro, suspiro. Y es una pena que haya tan poca gente sin don. Y on menos que quieren ser héroes. Y es que, estoy preocupada. Uno para todos ha crecido tanto que no sé que la haría al don de mi ser. Una pregunta interesante. Aunque quizás deberíamos preocuparnos primero por encontrar un ser, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, debería será mejor que descanse para dar clases de 1B mañana. Border, hay un problema. Por mucho que lo agradar at Sakachi, Shoyuta ese estaba cansando mucho de la voz del detective. K.E.S. Son los togas. Alguien solto algo sobre nuestra investigación sobre el ghoul. Y van a recurrir a los medios para organizar una campana para encontrar a su hija. Lo más probable es que la noticia salga a la luz el viernes a más tardar. Shoyuta suspiro en su teléfono. ¿Podemos hacer algo para detenerlos? Preparens. El departamento está a punto de ser criticado por mantener esto en secreto durante años. Su estatus de hero clandestino los protegerá, pero la cosa se va a poner mucho más difícil. Bien. ¿Hay algo nuevo que contar sobre la propia necrofago? Shoyuta podía or el agotamiento del hombre al otro lado de la línea. Nada concreto la verdad. Hemos estado investigando casos de personas desaparecidas, pero es una posibilidad remota. Y miles en Tokio solo este último año. No ayuda que nadie haya podido ver su rostro con claridad, salvo Toga Himiko y Stain, que sepamos. El Gruno, Mantengam informado. Anti la confirmation de Tsukauchi, Colgo, se frodo la cara y gimio hacia el techo. Solo esperaba que la escuela estuviera tan tranquila durante el resto de la semana como lo había estado ya. Seguramente no pasaría nada interesante en la primera semana de clases, ¿verdad?